Father John Brito. We welcome them all to this wonderful program. We also received several comments from the Josephite family members, especially from the kids of the Josephites, who have put the additional effort in preparing and presenting their performance during this reunion. So once again, I'm happy to welcome all of the Josephites family members, and above all, the most important people of this events are you, the members of our associations. So this event is for us to share our sweet memories, to cherish our friendship, and to increase, strengthen our network in the United States. So I'm extremely happy to welcome you all for this long-awaited program. I'm looking forward to a wonderful and a memorable day. I wish each and every one of us here to have the same kind of experience. Thank you. Thank you so much, Ludwin. Thanks for the welcome speech. Much appreciated. Now we move into the important segment where we have our special guest from our very own college and our very own current Father Principal, Reverend Father M. R. Kesami Xavier. He has always made sure that he joins our meet, and we are grateful for that. Let me, on behalf of all of you, let me invite our Father Principal to address us. Thank you. Dear Honorable Chief Guest of this 2022 SJC Alumni Reunion of the USA, Dr. Inigo Iriraj, our MLA, because our college is situated in his constituency. So he is our MLA, our alumnus, our proud alumnus, like you all. And my dear, proud and illustrious alumni, I would like to mention each one of you, your names, but it will take time. So I would restrict myself here for fine. And of course, the Alumni Association secretaries here, Dr. Rumiraj, and other officials. So good morning, good evening, and good afternoon. I am very, very happy once again to meet you all through this virtual meet. I'm very happy. Just I would like to highlight a few achievements of our college, your alma mater, so that I can give you some updates about your alma mater. You would be happy, I know. That is why I would like to just highlight few achievements. My dear illustrious alumni, we had our graduation ceremony on the 5th of February, just recent last month. And more than 2,000 graduates are awarded with degrees, convocation degrees, fine. And we had an excellent annual sports day event that is on the 12th of February. It was wonderful. It was really wonderful. And everybody liked it. And my dear alumni, we had signed a few MOUs with the premier national institutes like NIT, the former Regional Engineering College, and of course, National Banana Research Center in Tiruchirappalli itself. It's one of the premier research center with which we have signed, and it will be very, very useful for our students and our research purposes to have collaboration with. And my dear alumni, once again, I would like to share it with you. We just started Joseph Startup Center. We inaugurated that recently, just 10 days ago. You would have seen the newspaper. I'm regularly sending all the paper reports and paper cuttings to Mr. Velangani. I think he would have shared it with you. And I also would share it with you later, maybe tomorrow. And so by that, already we have initiated 12 startups, which would be very, very useful, and also which would be very helpful to our students, with which we also can generate some resources, financial resources for the development of the college. Of course, I hope that it would develop into a big center.
with your intellectual support and moral and of course encouragement, all of the things. And the college has started just 3 years back to award the research proposals come from the PG students, research scholars, and our young faculty members. Now this year, just 2 days back, we have disbursed nearly 6.5 lakh rupees from the management as seed money for the research purposes. Nearly 40 research scholars, PG students, benefited out of that. Surely they will produce some good research articles and which would be published in the reputed journals later. And once again, I would like to share with you this year, after a long time, we won in the university games and sports, 8 championships, in our university. So we were the champions in 8 besides, including the sports and besides, except Kabaddi, all the teams, all the games we won. So it is very, very good news for you. We are proud of our students. And of course, like SJS, you are shining. Now younger generation also shining, following you. And once again, now we have just, I sent 3 teams to visit premier institutions like SRM University and Shastra University, and VIT. They are planning just to have an exposure for our faculty members. Nearly 45 faculty members went there, and we are planning to have MOUs with those premier institutions, which would be very helpful for our students and staff and for the institution. And just yesterday, our physics students designed the Messiah telescope, and it was published just today's morning newspaper, and already I sent to Mr. Velangani. So surely you would have seen it, and we are very proud of them. And at this time, I also would like to gratefully remember you all for your support, prayers, and encouragement. Of course, we are planning a grand innovation mela towards end of this month. Already the process is on. At the national level, we are going to conduct it. So all these things are happening because of the support of illustrious alumni like you, the well-wishers like you. You are having so much attachment to the institutions, and the loyalty is so great that we are able to do this much. With this, I would like to end here. I would like to thank every one of you, each and every one of you, particularly Mr. Velangani Raj, for inviting me to join in this program. With one note, I would like to end here. I am coming to the States in the month of August for the International Jesuit Presidents and Principals meeting. Surely, I would like to meet you all at that time. Yes, we will plan it out a little later. Sure. Thank you very much for your invitation. Thank you very much for your support, prayers, and encouragement. Thank you. Thank you so much, Father Principal. Yes, it's always good to hear all the new updates from you in this event. We are very proud of all the achievements our students are doing currently. Yes, what could be better? Like, right. There is always so many achievements in one particular thing. That's what makes us so proud. And Father Principal, we want to let you know, we all are kind of nurtured by people like you and Father John Brito, all the principals, rectors. You all kind of shaped us to be what we are, and we are thankful for that all the time. And it's what an achievement to see 2,000 graduates getting graduations, and then we have been seeing news. St. Joseph's College is in news all the time. Every day something going on. Yeah. And Agathian was also sharing today some more a book event, and it's news in the news all the time. Thank you so much, and we are all proud of being here together. And thank you for your guidance, and thank you for encouraging all of us. And we will be dedicating ourselves and to collaborate and help the organization any way we can. Thank you. Thank you. Looking forward to seeing you in August.
Sure. Absolutely, you have to come, and everybody is having a list for you to visit different places already. Yeah. Thank you, Father. Thank So you. now let's go to the next one. So we invite our Professor Dr. Mr. Alumni Raj. So he is our current president of Parent Alumni Association. So we are so glad you are here, Dr. Alumni Raj. So yeah, Ledwin, can we spotlight Professor Alumni Raj here? Yeah. Professor, you're on mute, probably. Can you unmute this? Can you unmute? Can you talk now? Probably. Okay. Are you on your speaker? John Brito, can you hear him, or it's just me? No, I couldn't hear. Okay, Professor, can you check your phone? Yeah. Or not the phone, I mean the laptop. See if you're not muted, or if you're on if you're connected a headset, please remove that. Hello, could you hear me? Yes, we got it. Yes, we can hear you now. Yes, now, yeah, I can. Now, Just mute the phone, it should be fine. Or just yeah, yes. Good morning and good evening to my friends. yes, we can hear you, please. Very Reverend Father R.X. Swami Xavier, the current principal, and Father Brito, the former principal, Mr. Iniyo Yudhiraj, our chief guest, he will be joining shortly, the executive body and the organizers of the reunion, and my dear Josephites who have joined the reunion from far and wide. I am very happy to associate myself with the USA chapter of St. Joseph's Alumni Reunion. The Parent Alumni Association body is very proud of the American chapter of St. Joseph's Alumni Association for its commitment and dedication towards its alma mater. I appreciate and congratulate the board members for doing good work in strengthening the American chapter, in networking all the members spread out in the vast continent of USA. At the outset, I welcome the new team of office bearers of the USA chapter, led by Mr. Belangni Raj and Mr. Agathian John Benedict. And I wish the new team all the best in your new endeavors. At the same time, I thank wholeheartedly the outgoing team of office bearers led by Johnson for their wonderful work since its inception of the American chapter. The team led by Mr. Johnson, ably assisted by Mr. Velangni Raj and Sakti and other members, have spent their time and energy in building the chapter right from the beginning. As founder president of the USA chapter, Mr. Johnson has laid the foundation for the USA chapter in organizing meeting very systematically now and then, taking all the members into confidence. His contribution to the Jesuit alumni movement in general and USA chapter in particular is something very outstanding. I hope his presence as advisors in the board would definitely be a source of strength for all of us. Today, the American chapter is the oldest overseas chapters, and it is the role model for other overseas chapters to follow. The functioning of your chapter
is exemplary. And your monthly board meeting on the first Friday of every month is something worth mentioning here. In spite of the contagious coronavirus disease, you have been very active and vibrant. As Jesuit alumnus, you are supposed to be men and women for others. That means we are expected to serve the sufferings and the affected people. Following this Jesuit vision, you came forward in a short time in collecting more than 6 lakhs rupees to elevate the sufferings of the people of 20 villages in and around Trichy. And in today's context, what is very important? Networking and connecting all the Josephites in USA. And you are doing that. It is an important work. And if all of us committed to this task, we can achieve it in the contemporary available social media network. The present alumni reunion, I would say, is the best example for this network. And this type of activities would definitely will connect with each other members. If we connect all our alumni members, then we can do wonders. In the process of connecting our former students, I said in the previous reunion also, my experience is that the young Josephites will not be very much interested in the alumni activities and the movement. But because of their challenging work and other commitment at this age, they will be little reluctant. But the Josephites who are settled in life, they will be very much involved in the activities. I could see the members who are involved in the activities today, you are all almost well settled. Therefore, you are all going the right path. That's my experience. And I think it will grow very fast. All the Josephites of the American continent will be connected within a short period of time. I wish and hope that. Before I conclude, once again, I appreciate the hard work of the organizers in bringing together all under one umbrella in the name of the reunion. All the best. Thank you for giving the opportunity. The organizers, Edward, Professor Arumai, Velang Raj, all others. thank you so much. Thank you. You have been always an inspiration for us, Professor Arumai. It's inevitable that every time when we talk about St. Joseph's, your name is always popping up. So you have been such an inspiration. And honestly speaking, for all of our board members and all of the admins here in US, we look up at you, how much you are active, and we want to keep up with you. Literally. Thank you. I'll be with you. I'll be with you always. Thank you. Thank you, Professor. So next, the most important segment of the program today. So we have our chief guest, Dr. Inigo Irudayaraj, MLA, who is our SJC alumni. Now we invite Mr. Velangani Mahimiraj and Professor Arumai Raj to introduce him. Okay, before we go forward with that program, we are here. Are you able to see us? Please put Professor Arumai Raj and us on the spot, please. Okay. Yes. Yeah. Please put Litwin, can you put Johnson? and Actually, Professor Johnson and Professor Arumai Raj on the spotlight. It's the name is that's All good, and then Hello. Arumai Raj as well. Hello. Actually, our President Velangani Raj and myself, we drove to our Johnson home along with our family members. They are all looking at us. On behalf of our parent association, I brought momentum for our outgoing President Johnson. Let me read that. St. Joseph's College Alumni Association, St. Joseph's College Autonomous, Tiruchirappalli, is proudly presenting this award to Mr. Johnson Sabiriyar in appreciation of his services to the American chapter of the SJC Trichy. April 2nd, 2022, presented by the
Parent Association of SJC, on behalf of our Dr. Arumai Raj and everybody else, our president and I are presenting this award to our outgoing president, Johnson Sabria. Thank you so much. Brilliant, brilliant. Johnson, well deserved recognition. Thank you. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, Let's Professor see. Arumai Raj, Great appreciation. and all the parent association bearers, office bearers. It's so actually shocking to me. He surprisingly came here actually, just 10 minutes ago. Yeah, it's so surprised to me, and Valankani and Agathian was here, and it's so nice to see you all. Hopefully we can see you face to face when Father Principal come here in August, definitely. Absolutely. Absolutely. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you. Yeah. We're ready for it. And Velankani, can you go ahead and There are a couple of audiences here. They are congratulations to the family as well. And Velankani, can you start giving your introduction to the I just want everybody to see the from the Parent Association. Okay, you can clap now. Clap. Yes, sir. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah, well, Continue. let's do the welcome address, and please spotlight Velangani and Professor Arumai Raj. Lidwin. I'll let go to okay. I will. I'll be once again. Yes, please go ahead, Professor. I am very happy to introduce Mr. Iniyo Irdiraj. தமிழ்ல பேசினா அவருக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். தாராளமா பேசலாம்ப்பா ப்ரொஃபசர். மிஸ்டர் இனியோ இருதயராஜ் பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு மாமனிதர், தனது உழைப்பால் உயர்ந்த ஒரு மாமனிதர், ஒரு சமூகவாதியாக, தொழில் முனைவராக, கல்வியாளராக, கடைசியில் இன்றைக்கு ஒரு அரசியல்வாதியாக தடம் பதித்தவர் தமிழகத்தில். நமது வளாகத்தில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு மனிதர். மது வளாகம் சொன்னால் சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியுடைய சார்ந்த ஜோசப் காலனியில பிறந்தவர் தான். அவருடைய தந்தை நிறைய பேருக்கு தெரியும். மிஸ்டர் ஸ்டானிஸ்லாஸ் பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல லேப்ல ஒர்க் பண்ணவர். நம்முடைய கல்லூரி லூர்தன்னை பேராலயத்துல அங்க நம்மளையெல்லாம் வழி நடத்தினவர். எல்லாரோடைய அன்பா பழகக்கூடியவருடைய அன்பு மகன் தான் மிஸ்டர் இனியோ இருதயராஜ். நம்முடைய பள்ளி, நம்முடைய கல்லூரி எல்லாத்தை விட பங்கு தளத்துல அவர் வளர்ந்தவர். அதனாலதான் அவருடைய ஃபெய்த் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி ரூட்டட். இன்னைக்கு ரொம்ப அவர் நம்முடைய அன்னை லூர்து அன்னை மேலையும் நம்மளுடைய திருச்சபை மேலையும் அவர் ஆர்வமா இருக்கிறாருன்னா அவருடைய தந்தை காட்டிய வழி அவர் நம்ம பங்கு தளத்துல வளர்ந்தது. ஏன்னா நானும் அந்த பங்கு தளத்துல நானும் அவர் சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கும்போது பார்த்திருப்பேன். அதனால தன்னுடைய கடின உழைப்பால் உயர்ந்தவர் என்று சொல்லலாம். ஏன்னா அவருக்கு எந்த விதமான பெரிய பின்புலம் கிடையாது. அவங்க அப்பா ஒரு சாதாரண மனிதர். அதனால எப்பவும் அவர் சொல்லிக் கொள்வார். அவர் படித்த சில ஆண்டுகள்லயே அவர் லயோலா காலேஜ்ல நம்ம கல்லூரியில படிச்சுட்டு பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு லயோலா காலேஜ்ல எம்ஏ சோசியல் ஒர்க்கு தொழில் சம்பந்தமா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் படிச்சாரு. அதை சார்ந்து அவர் தொழில் ஆரம்பிச்சாரு. தொழில எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ், டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ்ல பல தடைகளுக்கு இடையில பெரிய வெற்றியை அவர் சாதித்தாரு. அதுல வந்த வருமானத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர் வேறதான் செய்யலாம். ஆனா நம்மளுடைய ஸ்கேட்டர்டு கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டிய இதற்கு முன்னாடி பல பேர் அதை ஒன்றிணைக்க பார்த்தார்கள். பல சபைகள் இருந்து யாராலும் செய்ய முடியல. நானும் அதுல பல ஆண்டுகளாக பல இடங்கள்ல இருந்தேன். ஆனா இவரு நம்ம கத்தோலிக்க சபை மட்டுமல்ல, அனைத்து சபைகளையும் இன்றைக்கு ஒன்றிணைத்து கிறிஸ்துவ நல்லிணக்கம் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கத்தை இன்னைக்கு தமிழகம் பூரா அவர் வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் அவர் இந்த இயக்கத்தில் இருந்து கொண்டே திராவிட முன்னேற்ற கழகரோடு கலைஞரோடு நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்தார். அவரை பற்றி அவர் ஆய்வு செய்து PhD பட்டம் வாங்கியிருக்கிறார். சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல கலைஞருடைய கடிதங்களை ஆராய்ந்து அந்த கடிதங்களிலிருந்து சமூக சிந்தனை, அவருடைய அரசியல் சிந்தனைகளை எல்லாம் எடுத்து அவர் அதன் மூலமாக அவர் டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஈடுபாட்டினால அவர் திமுகவினால் ஆதரிக்கப்பட்டார். பல எதிர்ப்புக்கு இடையில திருச்சியிலேயே அவருக்கு சீட்டு கிடைச்சிச்சு. அவர் சென்னையில அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஆனா திருச்சியை அவர் விரும்பினார். நம்ம கல்லூரி பக்கத்துல பணி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார்.
அதனால அவருக்கு கிடைத்தது. இந்த தேர்தல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அதாவது அந்த தொகுதியில இதுக்கு முன்னாடி யாருமே அவருக்கு வித்தியாசமான ஓட்டுகள் அவரு வாங்கல. 50,000 ஓட்டுகளுக்கு மேல அவர் வாங்கி முதல் தடவை நின்று அவர் வெற்றி கண்டார் என்பதை இந்த நேரத்துல உங்களிடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். அதோட நம்மளாம் என்ன நினைச்சோம்னா, இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் அவர் மெட்ராஸ்காரரே இங்க என்ன செய்ய போறாரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க. இந்த கடந்த 8 மாதங்கள்ல அவருக்கென்று ஒரு பாணியை ஏற்படுத்தி யாருமே எதிர்பார்க்கல. அவர் படிப்புக்கோ அவருடைய வேலைக்கும் அவரு உயர்ந்த இதுல இருந்து என்ன பண்ணாருன்னா, சிரித்த முகத்துடன் அன்பாக எல்லோரோட பழகின்ற அந்த தனித்தன்மையை உருவாக்கினார். எல்லா சமூகத்தினரிடம், இஸ்லாமியர்கள், எந்த இந்து சமயத்தினர், எல்லா சமயத்தினரும், நம்ம சமயத்தை விட அவங்களோட அதிகமான நெருக்கம். எல்லா சமூகத்தினருடன் தொடர்பு, கீழ்மட்டம் மேல் எல்லாத்தோடைய தொடர்பு. எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும், பிறந்த நாள் விழாவாக இருந்தாலும், கல்யாண நிகழ்வாக இருந்தாலும், மற்ற எந்த இறப்பு நிகழ்வாக இருந்தாலும், எந்த சமய நிகழ்வாக இருந்தாலும் எல்லா இடத்திற்கும் அவர் அழைத்தும் செல்வார், அழைக்கப்படாமலும் செல்வார். இதுதான் அவருடைய தனித்தன்மை என்னால பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. அதனால இந்த 8 மாதங்கள்ல அவர் செய்த சாதனை எல்லாம் அதாவது யாராலும் செய்ய முடியாதுங்க, நிச்சயமா சொல்றேன். ஏன்னா நான் பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த எம்எல்ஏ ஆபீஸ் களை கட்டி இருக்கு. அகத்தியனை கூட்டிட்டு போய் அந்த சமயத்துல வந்த போது ரொம்ப எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு 20 பேர் 30 பேரோட இருப்பார். அவரை பார்க்கணும்னா நம்மளே போனாலும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும். ஒரு நல்ல ஒரு இதை சொல்றேன். அவரு ஜெயிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் நம்ம காலேஜுக்காக கூப்பிடுறதுக்காக போயிருந்தோம். நானு, ஆடிட்டர் ராய் தாமஸ், நம்முடைய பொருளாளர் எல்லாம் போயிருந்தோம். அப்போ ரொம்ப நேரம் உட்கார வச்சிருந்தாரு. இவரை சுத்தி ஒரே பெரிய கூட்டம், எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்றாரு, இனிமையா சொல்றாரு, அதிகாரிகிட்ட பேசுறாரு. அப்போ ராய் தாமஸ் ரொம்ப கேட்டாரு, என்ன சார் இவருக்கு இதெல்லாம் தேவையான வேலையா சார்? இவர் எப்படி இருந்தாரு, ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறாருன்னாரு. அவரு ஒரு பாடு சொன்னாரு, அவர் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட அந்த வேலை. இப்படி அவரை அதாவது அரசியல்ல இருந்து பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. இவர் இன்றைக்கு சம்பாதித்த பணத்தை, அந்த பேரும் புகழை மக்களுக்காக பணி செய்வதற்காக வந்தார் என்பதை எங்களால அந்த நேரத்துல பார்க்க முடியும். யாராலையும் இந்த பின்புலத்தோட யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. அதனால எல்லாத்துக்கும் மேல இப்ப நடந்து முடிந்த இந்த தேர்தல் இருக்கிறதுலவா, இந்த நம்ம கார்பரேஷன்ஸ் தேர்தல், அதுல அவருடைய பகுதிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் ஜெயிக்க வச்சுட்டார். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கவுன்சிலர், திமுக கவுன்சிலர், ஒரு வழக்கறிஞர் பன்னீர்செல்வங்கிறவரு, அவரு சந்திக்கும் போது சொல்வாரு, சார் உங்க எம்எல்ஏ இல்லாட்டி என்னால் ஜெயிக்க முடியாது சார் சொன்னார். அது மாதிரி நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் இவர் பகுதியில் உள்ள எல்லா கவுன்சிலருமே யாருமே எந்த எம்எல்ஏயுமே அப்படி போய் செய்ய மாட்டாங்க. அவருக்கு எப்படி அவர் செஞ்சாரோ அதை விட அதிகமாக பணி செய்தார். இது யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. எல்லாருடைய பார்வை அவர்கள் இருக்கு. அதனால எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. அவரை வேளாங்கண்ணி ராஜ் கூப்பிடணும்னு ரொம்ப நாளா முயற்சி பண்ணாரு. ஆனா இன்னைக்கு கலெக்டர் மீட்டிங்ல போய் இருந்துகிட்டு கடைசி நேரம் வரையில அங்க அவரோட கலெக்டரோட பேசிக்கிட்டாரு. ரொம்ப சிரமப்பட்டுதான் அவர் இப்போ அவர் வீட்டுல நம்மளோட தொடர்புல இருக்கிறாரு. அதனால உங்கள் சார்பாக அவரை நான் அறிமுகப்படுத்தல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நிச்சயமாக நாமெல்லாம் அவருக்கு பின்னாடி இருந்து அவருக்கு நம்ம வேண்டிய உதவியை அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். நம்முடைய முன்னாள் மாணவர்கள்லாம் அமெரிக்கன் சாப்டர் ஆல்வேஸ் திரு வேளாங்கண்ணி ராஜ் அடிக்கடி சொல்லுவார். எலெக்ஷன் நிற்கும் போது கூட வேளாங்கண்ணி ராஜ் சாருக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்படுதா சொல்லுங்க அப்படிம்பாரு. ஏதாவது நான் அதையும் அவர்கிட்ட சொன்னேன், யாருக்கிட்ட, இனியோட்ட சொன்னேன், என்ன சார் நிறைய பணம் தேவைப்படுது, செய்ய முடியுமா கொடுப்பாங்க விளையாட்டு சொன்னாரு. அதனால நீங்க அமெரிக்காவில இருந்து அவருக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணீங்க. அதனால அந்த நேரத்துல அவரு உங்கள் மத்தியில பேசுவதை நீங்க கூப்பிட்டது ரொம்ப அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. அதனால உங்கள் சார்பாக மீண்டும் மீண்டும் அவரை உங்கள் இடத்திலே அறிமுகம் செய்வதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது தாழ்வான வணக்கங்கள். டாக்டர் இனிகோ இருதயராஜ் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. அவருடைய தந்தையின் பெயர் திரு ஸ்தானிஸ்லாஸ். அவர் 1972ஆம் ஆண்டு திருச்சியில் பிறந்தவர். நமது கல்லூரியில் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் 1992ஆம் ஆண்டு முடித்துவிட்டு லோயாலா கல்லூரியில் MSW 1994ஆம் ஆண்டு பட்டம் பெற்று டிப்ளமா இன் லேபர் லாஸ் அந்த பட்டத்தை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் 1995 பெற்று PhD
லோயலா கல்லூரி மூலியமாக சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு பெற்று டாக்டர் பட்டம் பெற்றார். அவர் நமது கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் என்று சொல்வதற்கே மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. We are very proud of you, Dr. Inigo. We are all supporting you. You have our moral support and you have our prayers too. Please continue doing the good work that you're doing to the community and to the less fortunate people in the society. இவருடைய வாழ்க்கையிலே 2001ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை மேனேஜிங் டைரக்டராக ஃபேஷன் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் 1998ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2001ஆம் ஆண்டு வரை கெமிசரியா அப்பேரல் அந்த கம்பெனிக்கு ஜெனரல் மேனேஜராக பணிபுரிந்துவிட்டு ஐசெக்ஸ் ஃபேஷன்ஸ், மீண்டும் 2 ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, அதற்கு பிறகு IFA நிறுவனத்தின் ஆலோசகராகவும் இப்போது இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அதற்கும் மேலாக மக்களின் பிரதிநிதியாக நமது கல்லூரியின் மோட்டோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி for all that is good, for all that is truth, எல்லாம் நன்மைக்கும் எல்லா உண்மைக்கும் என்கின்ற நமது கோட்பாட்டின் கீழ் அதனை ஏற்று தன்னுடைய அரசியல் வாழ்விலும் இந்நாள் வரை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருப்பவர் டாக்டர் இனிகோ இருதயராஜ். அவரை இன்று நமது முன்னாள் சங்கத்தின் மாணவர் சார்பாக, உங்களின் சார்பாக நம்முடைய சங்கத்திற்கு வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதே நேரத்தில் அவரை நினைத்து மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அவருக்கு நமது தாழ்மையான பாராட்டுக்கள், நமது உதவி என்னாலும் தொடரும் என்ற நம்பிக்கையும் அவர் முன் வைக்கிறேன். அவர் அரசியல் வாழ்க்கையில் சமூக பணியில் 1981ஆம் ஆண்டு முதல் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அடிப்படை உறுப்பினராக பணியாற்றி வருகிறார். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பல்வேறு போராட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக சேவை புரிந்துள்ளார். முன்னாள் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்களின் 84வது பிறந்த நாளை சிறப்பிக்கும் விதமாக தமிழ்நாடு சிறுபான்மை ஆணையத்தின் ஒத்துழைப்போடு சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் புனித ஜார்ஜ் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற காவிய கலைஞர் 84 வண்ணமிகு ஒளிப்பட தொகுப்பு நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் 600க்கும் மேற்பட்ட நடன கலைஞர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். இந்நிகழ்வை மிகவும் சிறப்பாக நடத்தியதற்காக முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழஞ்சர் அவர்களின் இருந்து பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களையும் பெற்றவர் இவர். IFA நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய சாந்தோம் கம்யூனிகேஷன் விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வு தமிழ்நாடு கத்தோலிக்க ஆயர்கள் பேரவை தலைவர் அருட்தந்தை வின்சென்ட் சின்னதுரை அவர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அன்றைய தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்களுடைய தன்னலமற்ற பொதுநல தொண்டிற்காகவும் அரசியல் பணிகளுக்காகவும் வாழ்நாள் சாதனையால் விருது வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டார். இவரை நமது முன்னாள் சங்கத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவரின் முன்பும் அறிமுகப்படுத்தி அவரை வரவேற்று அவரை பேச அழைக்கின்றேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. நன்றி நன்றி நன்றி. I would like to thank everyone for inviting me in this event. நான் தமிழ்லயே பேசினேன். என்ன இப்ப என் பேர் சொன்னோன்னே எல்லாரும் தமிழ்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. அதனால தமிழ்லயே ஆரம்பிக்கிறேன். ஏறத்தாழ 150 ஆண்டுகள் பாரம்பரியமும் பெருமையும் மிக்க புனித திருச்சி புனித வளனார் கல்லூரியினுடைய அமெரிக்க வாழ் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில தலைமையேற்றி இருக்கிற நமது புனித வளனார் கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர் அமைப்புடைய இந்திய தலைவர் பேராசிரியர் அருமைராஜ் ஐயா அவர்களே, பிரசிடென்ட் ஆஃப் USA மிஸ்டர் வேளாங்கண்ணி மகிமராஜ் அவர்களே, நம்ம கல்லூரியுடைய அதிபர் ரெவரண்ட் டாக்டர் லெனார்ட் பெர்னாண்டோ அவர்களே, செக்ரட்டரி ரெவரண்ட் ஃபாதர் எஸ் பீட்டர் அவர்களே, எனக்கு முன்பு அருமையான உரையாற்றி இன்றைக்கு இந்த புனித வளனார் கல்லூரி என்ன நிலையில் இருந்தது என்பதை மிக விரிவாக எடுத்துரைத்த இந்த கல்லூரியுடைய முதல்வர்
ரெவரண்ட் டாக்டர் எம் ஆரோக்கியசாமி சேவியர் அவர்களே, ஃபாதர் பிரிட்டோ அவர்களே, மற்றும் இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்களே, என்னுடைய சக வகுப்பு தோழர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்வினுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். என்னையும் உங்களில் ஒருவனாக ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று பல நாட்களுக்கு முன்பே என்னிடமிருந்து சொல்லி என்னை வர வைத்ததற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நான் முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனக்கே மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. உண்மையிலேயே உணர்வோடு ஒரு விதமான உணர்வோடு தான் நான் அமர்ந்திருந்தேன். காரணம், படிப்பறிவு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு கல்லூரியை இன்னும் மறக்காமல் பல கிலோமீட்டருக்கு தாண்டி சென்று விட்டாலும் நம்மை வானில் பறக்க வைத்த இந்த கல்லூரிக்கு ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வோடு அனைவரும் கூடி பேசுவது, விவாதிப்பது என்பது உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடியது. இந்த நிகழ்வை யாரெல்லாம் முன்னிருந்து செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு எனது உண்மையான மனதிலிருந்து உங்களுக்கு நான் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் இதெல்லாம் கல்லூரி முடிச்சாச்சா, வேலையை பார்த்தோமா, போனோமா, நம்ம உண்டு, நம்ம குடும்பம் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் மாறி இந்த கல்லூரியை நினைத்து கல்லூரிக்கு ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வோடு சேருவதே மிகப்பெரிய, எத்தனையோ பேர் படிச்சாங்க, எத்தனையோ பேர், கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ லட்சம் பேர், 150 வருஷம்னா எத்தனையோ லட்சம் பேர் படித்திருக்கலாம். ஆனால் குறைந்த அளவில் இருந்தாலும் ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு சக மாணவர்களை நான் பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே நான் அவர்கள் மத்தியில் நான் பேசுவது உண்மையிலேயே எனக்கு கிடைத்த வரம் என்றே நான் நினைக்கின்றேன். அந்த அளவிற்கு உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நான் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நீங்க 20 வருடத்திற்கு முன்பு, நான் 92ல 89 92ல கல்லூரியில் படித்தேன். அதற்கு முன்பும் இந்த சென்ட் ஜோசப் ஸ்கூல்ல தான் படித்தேன். என்னுடைய தந்தை எல்லோரும் அறிமுகப்படுத்தியது போன்று பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல லேப் டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் இந்த கல்லூரியினுடைய சர்ச்சில் உபதேசியராக பணியாற்றியவர். ஏழ்மையான குடும்பம், சென்ட் ஜோசப் காலனியில் தான் நாங்கள் இருந்தோம். மேரி ஸ்டேட்டர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அங்குதான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம். இன்றைக்கு என்னை இந்த அளவிற்கு உயர்த்தியது யார் என்று சொன்னால் அது ஜெஸ்யூட் என்று சொன்னால் அது நான் மிகையாகாது. அவர்கள்தான் பீஸுக்கு கொடுத்து எங்களை படிக்க வைத்து எங்களுடைய அண்ணனை நாங்கள் அவர்களிடம் தந்தோம். அதற்கு கைமாறாக எங்களுடைய குடும்பத்தில் அத்தனை பேரும் படிக்க வைத்து எங்களை மகிழ்வித்தவர்கள் இந்த இயேசு சபை குழுவை சார்ந்தவர்கள். அவர்களை எந்த நேரத்திலும் அவர்களை நான் என்றைக்கும் மறந்தது கிடையாது. இன்றைக்கு நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் என்னை வளர்த்தவர்கள் இவர்கள்தான் என்று ஓங்கி ஒலிக்கின்ற குரலாக நான் எல்லா இடங்களிலும் அதை நான் தெரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றேன். அதை நான் உங்கள் மத்தியிலே பதிவிட விரும்புகின்றேன். இன்னைக்கு நீங்க திருச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ பார்த்தோமோ அதே மாதிரிதான் இருக்கு. 1% கூட மாறல. அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற அந்த முயற்சியில் தான். அதுவும் நான் ஏதோ சென்னையில் தான் நான் சீட்டு கேட்டேன், எம்எல்ஏ சீட்டு கேட்டேன். ஆனா தளபதி மாண்புமிகு தலைவராக இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் உன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போ என்று என்னுடைய தந்தை இருந்த இடத்திலேயே, அவர் பணியாற்றிய இந்த இடத்திலேயே எனக்கு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் எனக்கு கொடுத்தாங்க. அதனுடைய இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களின் குரலாக, இன்றைக்கு என்னுடைய தொகுதியின் குரலாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்தவ திருச்சபைகளின் குரலாக அவர்களுக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்தியாவில எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை எல்லாம் நீங்கள் அறிவீர்கள். மத ரீதியான பிளவுகளை ஏற்படுத்தி அதிலே குளிர்காய நினைக்கின்ற பல்வேறு அரசியல் சக்திகள் இந்த பிளவில் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு சிறுபான்மை மக்களுடைய குரலாக நான் சட்டமன்றத்திலே ஒலிப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள். அந்த வகையில் அவருக்கு நான் நன்றிகளை தெரிவித்தாக வேண்டும். நான் கல்லூரியில் படிக்கின்ற பொழுது என்னை இந்த அளவிற்கு ஒருங்கிணைத்தது, என்னை ஒரு ஷேப் ஆக்கியது எது என்று சொன்னால் இந்த என்சிசி தான். நான் என்சிசியிலே டெல்லியிலே போய் பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன். ப்ளஸ் என்சிசி ஆர்டி பரேடில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றேன். அதுபோல இங்கு அதுதான் இன்னைக்கு ஒரு வகையான
ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் என்கின்றதை எனக்கு கிடைத்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. அந்த அளவில் எல்லோற்றையும் நான் கலந்து இன்றைக்கு அரசியல் ரீதியாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். என் தந்தை எப்படி இந்த பகுதியிலே பணியாற்றினாரோ அதே போல இன்னும் என் தந்தையை சொல்லக்கூடிய சில இடங்கள்லாம் உண்டு. சிந்தாமணி பகுதியில, வெனிஸ்தூர் பகுதியில இன்றைக்கு நான் போய் ஓட்டு கேட்கின்ற பொழுது எப்போதுமே அதனுடைய அதிமுகவினுடைய கோட்டையாக இருந்த அந்த பகுதி எனக்காக இந்த தடவை தான் பல வருடங்களுக்கு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த பகுதியில் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றேன் என்பது உண்மையிலே என்னுடைய தந்தை எனக்கு கொடுத்திருக்க பாக்கியம் என்றே நான் சொல்லுவேன். அந்த வகையில உண்மையிலேயே இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை பார்த்தால் ஏதோ ஒரு சிட்டியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். திருச்சி இன்னைக்கும் அதே காக்கா கடை, அதே டீ கடை இதெல்லாம் இன்னும் இருக்கு. ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அந்த மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்தி ஆக வேண்டும். அது மட்டும் இல்ல, இங்க வேலை வாய்ப்புக்கான ஒரு பலன் கூட இல்லை. அதைத்தான் நான் உங்களிடம் ஒரு வேண்டுகோளாக இந்த இதுக்கு நான் வருவதற்கு முக்கிய காரணமே உங்களிடமிருந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைப்பது என்னவென்றால், காசு பணம்லாம் வேணாம், ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்கின்ற அந்த பணி கூட எங்களால் முடிந்த அளவிற்கு நாங்கள் செய்து விடுவோம். அதை விட மிக முக்கியமானது என்னவென்றால், தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருவதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் அங்கிருந்து இங்கே எடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால், அதுவும் குறிப்பாக பல்வேறு நிறுவனங்களை இங்கே கொண்டு வந்து திருச்சியிலே நிறுவுவதற்கான முயற்சிகளை, அதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகளை ஏதாவது செய்து கொடுத்தால் மிகுந்த நன்றாக இருக்கும். காரணம், படித்த இளைஞர்கள், உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், திருச்சியில பாத்தீங்கன்னா கல்லூரி, எல்லா கல்லூரி இருக்கு. இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரியான கல்லூரிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி, இது ஒரு மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் வேறு இல்லை. திருச்சியில தான் அதிகமான மாணவர்கள் படிக்கின்றார்கள். படிக்கிறது மட்டுமல்ல, எல்லா திறமைகளையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்கள் இங்குதான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். படித்து விட்டு வேலை இல்லாத மாணவர்கள் பல்வேறு தவறான பாதைகளிலே செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்று கஞ்சா போதை பழக்கத்திற்கு அடிபடியக்கூடிய அளவிற்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றதை நான் மிக வருத்தத்தோடு பதிவு பண்ணுகின்றேன். நீங்கள் தயவு செய்து அதை நாம் ஏதாவது ஒரு சமுதாயத்திலே மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்று நினைத்தால் நாமும் அதற்கு உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் உண விரும்பினால், ஏதாவது ஒரு தொழில் நிறுவனங்களை இங்கு ஊக்குவிப்பதோ அல்லது தொழில் சார்ந்த ஏதாவது பயன்களை இங்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளை பெறுவதற்கோ அல்லது வேலை வாய்ப்பை பெறுவதற்கு வகையில ஏதாவது ஒரு பணிகளை நீங்கள் இடெடுத்து செய்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று உங்களிடம் நான் வேண்டுகோளை வைக்கின்றேன். ஏற்கனவே ஃபாதர்ஸ்லாம் ரொம்ப வேண்டுகோள் வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம கல்லூரியில இருந்து பல கோரிக்கைகளை உங்கள்கிட்ட வச்சிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் என்னுடைய கோரிக்கை ஒரு ஜென்ரலான கோரிக்கை. மக்களிடம் நிச்சயமாக நீங்கள் ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வை தான் உங்களிடமிருந்து சொல்லி, மிக அருமையான இந்த உங்கள் மத்தியிலே நான் பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பை அளித்த அருமை ப்ரொஃபசர் அருமைராஜ் அவர்களுக்கும் அகத்தியன் அவர்களுக்கும், இன்னும் நம்மளுடைய வேளாங்கண்ணி மகிமராஜ் பல முறை என்னை தொடர்பு கொள்வதற்கு ட்ரை பண்ணார். ஆனால் இருந்தாலும் சூழ்நிலைகள் அது கரெக்டா அந்த பிரச்சனையான டைம்லயே மாட்டினது. பேச வேண்டிய நேரம் கிடைக்கவில்லை. நான் தனியாக நண்பர் வாங்கி நான் பேசுகின்றேன். பல நாடுகளில் இருந்தாலும் என்னையும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்து உங்கள் பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி என்னுடைய பேச்சை கேட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லோருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து, உங்களால் முடிந்த உதவிகளை திருச்சி பகுதிக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில செய்யுங்கள் என்று உங்களை எல்லாம் கேட்டு நீங்கள் வாய்ப்பை நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. மிக்க நன்றி டாக்டர் இனிகோ ராஜ். இவ்வளவு, அதாவது எப்படி சொல்றது, ஒரு இவ்வளவு பெரிய பதவியில இருந்து மக்கள் பிரதிநிதியா நீங்க வந்து மக்களுக்காக உதவி பண்ணுங்கன்னு கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா? அதுலதான் உங்களுடைய அந்த ஹைனஸ் இருக்குது. அண்ட் இவ்வளவு பணிவா இது நாங்க பதிவு பண்ணி ஆகணும். இங்க நாங்க அமெரிக்கால இத்தனாயிரம் மைல் தாண்டி இருந்தாலும் நீங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து அங்க இருக்கிற மக்கள் எங்களுக்கு ரியாக்ஷன் கொடுக்கறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது கிளியரா அப்படியே தெரியுது. பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி. திருச்சியில unanimously everybody is happy. You are a God sent, and definitely there is a bigger plan God has for you, and absolutely
we will from நாங்க வந்து யுஎஸ்ஏல இருக்கிற சாப்டர் we will take this as an action item. In fact, ஜான்சன் அண்ட் வேளாங்கண்ணி நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இத பல ஆண்டுகளா திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இண்டஸ்ட்ரியல் ரீதியா எப்படி அதை திருச்சிக்கு கொண்டு போகணும், நம்ம தமிழ்நாடு கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்க உங்களுடைய அதை ஒரு கோரிக்கையா முன் வச்சதுனால from this association we will definitely create a program and we will start working towards it. We will activate and we will initiate a program with on behalf of St. Joseph's USA chapter, and we will collaborate, and we have a lot of plans. Nariya irukku, work together. Thank you so much for your organizing this program. Anyway, definitely I also have a plan to come to US because of I used to travel Europe for business point of view because I am doing garment exports. But I stopped working with the US people because in 2005 itself. Anyway, if I have a plan to come to Las Vegas because of the fair. Our fair, I think, comes under August, I think. Okay. Definitely, we will meet again. அவசியம் வாங்க. And in fact, வரும்போது we will take you to different places where we can introduce bigger organizations so that we can build collaborations மாதிரி. Yes. Thank you so much. டாக்டர் இனிகா இருதராஜ் எங்களுடைய போர்ட் எல்லாருமே ஸ்பாட்லைட்ல இருக்காங்க. சோ எல்லாரும் ஒரு கிளாப் கொடுத்து டாக்டர் இனிகா இருதராஜை கௌரவிப்போம். ரொம்ப நன்றி. Very happy that you are there. இது ஒரு பிக்சர் எடுங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாரும் ஃப்ரேம்ல இருக்கிறதுனால இது ஒரு பிக்சர் எடுங்க தயவு செஞ்சு. எடுத்துட்டேன்னு சொல்லுங்க. Thank you. மிக்க நன்றிங்க டாக்டர் இனிகா, மிக்க நன்றி. ப்ரொஃபசர் அருமைராஜ், இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. நீங்க இருங்க சார், அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வேற வேலைகள் இருந்தா நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. பட் யூ ஆர் வெல்கம் டு ஸ்டே வித் அஸ் as long as you can. ரொம்ப நன்றிங்க சார். Thank you sir. Thank you so much. Appreciate that. That was amazing. That clearly shows how the humbleness, irrespective of where we reach, right? Humbleness goes along with our character. And இந்த மாதிரி யாருமே என்ன மட்டும் சொல்லல, யாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம். மக்களோட பிரதிநிதியா இருந்து அவருடைய ஸ்பீச்ல 90% ஆஃப் த டைம் மக்களுக்கு உதவி பண்ணுங்கன்னு தான் கேட்டிருக்காரு. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ வெரி குட் occasion for all of us. Thank you so much again. And Priya, now we are going into the cultural segment. இதுல வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாருக்கும் சொல்லணும். நம்ம ஃபாதர் பிரின்சிபல் சொல்லியிருந்தாரு, அதே மாதிரி ப்ரொஃபசர் அருமைராஜ் சொல்லியிருந்தாரு, நிறைய பேர் வந்து நிறைய யூஎஸ்ல இருக்கிற சாப்டர்ல இருக்கிற அலுமினைஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு this year is a one good example where lot of programs have come in. அகத்தியன் அடிக்கடி சொல்லுவாரு, நம்ம மக்களுடைய திறமைகளை, அவங்க பிள்ளைங்களோட திறமைகளை நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து வெளிப்படுத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னது மாதிரி இந்த தடவை நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்திருக்குது. So we will share all the programs again. Priya, let's go into the cultural event. So the first one we have is a song dedicated for Father Stan Swami. This one is performed by Bartholomew Joseph. Bartholomew Joseph is our alumni as well, and எல்லாருக்கும் பாப்புலரா தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் வந்து நம்ம கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிருந்தாரு. he was in our orchestra as well. So over to the song dedicated for Father Stan Swami by Bartholomew Joseph. Greetings to you all, dear friends. I dedicate this song to our beloved late Reverend Father Stan Swami. May his spirit resurrect in our hearts for human rights and dignity. சபையின் அருள் தந்தையே, பாத்தோட்டு மன்னலே படித்துயர்ந்த அறிஞரே, இயேசு சபையின் அருள் தந்தையே, வாழ்க வாழ்க வாழ்க
சென்று கருணை காட்டினாய். ஏழை மக்கள் எழுந்து வாழை எழுதி ஏற்றினாய். காடு மலை கடந்து சென்று கருணை காட்டினாய். நாடு வீடும் உயர்த்தும் மன்னம் மொழியை ஏற்றினாய். வீர வணக்கம் பாட எமக்கு பாடி காட்டினாய். வீர வணக்கம் பாட எமக்கு பாடி காட்டினாய். ஏழை மக்கள் தோழரே சரித்திரம் படைத்தாய். இயேசுவின் அருள் என்று சிறைதனை அடைத்தாய். திருப்பணியின் மகத்துவத்தால் சரித்திரம் படைத்தாய். தாழ்ந்து கொண்டு இயேசுவின் சீடனானாய். ஏழை எளிய உரிமை காக்க என்றும் உயிர்க்கிறாய். ஏழை எளிய உரிமை காக்க என்றும் உயிர்க்கிறாய். ஏழை மக்கள் தோழரே சபையின் அருள் தந்தையே, பார்த்தோற்றும் அண்ணலே படித்துயர்ந்த அறிஞரே, இயேசு சபையின் அருள் தந்தையே. வாழ்க 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 ஸ்டாண்ட் சுவாமி. வாழ்க 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 Swami, வாழ்க 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 ஸ்டாண்ட் சுவாமி. ஏழை மக்கள் தோழரே Thank you, Mr. Bartolom. That was a beautiful composition. So the next one we will go for singing by his sister Maria Svetlina. One second, for your information, Father Stan Swami also was an alumnus of our college. Oh, thank you so much, Right. Father Principal. Thanks for reminding Please that. put our principal spot. Okay, thank you. It's amazing. Yes. Beautiful. What a wonderful soul, actually. Thank you. And Bartolom, it was amazing composition. As always, he's outstanding. Thank you very much, Father Principal, for recalling that. It is very nice to know. Thank you so much, Father. That's right. So let's go with the next song by Maria Parker Svetlina. Over to the moderator. ஆண்டவர்க்கு நன்றி சொல்வோம், ஏனெனில் அவர் நல்லவர். என்றென்றும் உள்ளது அவர் பேரன்பு. ஆண்டவர்க்கு நன்றி சொல்வோம், ஏனெனில் அவர் நல்லவர். என்றென்றும் உள்ளது அவர் பேரன்பு. தாமே ஒருவராய் மாபெரிய தரும் பேரும் செயல்களை புரிந்தாரே. தாமே ஒருவராய் மாபெரிய தரும் பேரும் செயல்களை புரிந்தாரே. வான்வெளியை மதிநுட்பத்தார், வான்வெளியை
Thank you, Maria Parker. Do you know she is Bartholom's sister? No wonder. Very, very nice. Thank you so much. Beautiful voice, beautiful voice. So next segment is Bollywood dance. So this is done by Raymond Suresh and Felicia Suresh. They are our alumni, Suresh Chinnappan's children. Raymond is 12 years old and he is in 6th grade, and Felicia is 10 years old and she is a 4th grader. Let's go to the Bollywood dance. Absolutely.
Wow, that was a wonderful performance, Felicia and Raymond. We just thoroughly enjoyed it, right? I know it was like a fusion and so many songs were into that. Very, very well done. Thank you. Thank you for giving that program. The next segment is it's a kind of a tradition that we always follow, introducing all of the newcomers onto the call. And usually this is connected by our very own Agathian. And I invite Agathian to the spotlight, and he will introduce. There are multiple segments here, but for now we will take this one and see how many we can introduce before we go to the next topic. Agathian, over to you. Mika Nandri, it's good to see all of you. I see lots of people have joined this session. Really, really happy to see that. இந்த முறை தான் புதுசா நம்ம ரியூனியனுக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற அலுமினைஸ் ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். நீங்க எப்படி கையெழுத்துக்கு காமிச்சாலும் சரி தான், இல்லைன்னா ஜூம் ஆப்ல போயிட்டு ரைஸ் யுவர் ஹேண்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதன் மூலமா கை தூக்கி காமிச்சாலும் சரி தான். ப்ராப்ளி ஒரு 4-5 பேரை இப்போ நம்ம அறிமுகப்படுத்தலாம். யாரும் என்ன முன் வாருங்கள். அண்ணா ஜெரால்டு ஸ்டனிஸ்லாஸ் அண்ணா வாங்கண்ணா. ஜெரால்டு நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. Okay, I'm sorry. Are you able to hear me now? அருமையா கேக்குது, சொல்லுங்க. Thank you. My name is Gerald Stanislas. I'm in New Jersey. I think John Zacharias, I think கால்ல தான் நீங்க ஒரு சேரிட்டி ஒர்க்குக்கு போகும்போது அவர் தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி அலுமினி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So he only gave the link. So thanks to John. So I'm 98-2000 batch MSc Computer Science, and currently I'm in New Jersey. ரொம்ப சின்ன பையன் மாதிரி தெரிஞ்சீங்க. 98-2000 அப்ப அவ்வளவு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சந்திச்சதுல. அடுத்து யாராவது கை உயர்த்துங்கள். அருண் இக்னேஷியஸ். என் பேர் அருண் அல்ஃபோன்ஸ் இக்னேஷியஸ். ஸோ நான் 92ல மாஸ்டர்ஸ் முடித்தேன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ பேசிக்கலி born and brought up in Trichy. Grew up in Brito Colony. அப்பா வந்து ஸ்டாஃப் இப்போ ஃபேக்கல்டி கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்ல மேஜர் அல்ஃபோன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் மிஸ்டர் இனிகோராஜ் பேசினாப்புல அப்பா கிட்ட தான் இருந்தார் ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல. Grew up in Trichy, and I met my wife in masters in Trichy as well. So look forward to meeting many of you. I know Thomas. We both grew up in Brito Colony. I know Father Brito. He was the principal at that time. So Father, it's good to see you. And I heard about you recently from Dad as well. So yeah, I look forward to working with all of you. I was far, away from stuff, for the last several years, but having known that you guys are really doing a good job here, I look forward to working with all of you. But on that, I'm here in Gaithersburg now. So I look forward to working with you. I have a few things to say. That Dr. Arun Kumar is my classmate and my friend. So MSc. We are minorities when it comes to, other than computer science. We both are from chemistry. Yeah. Arun, I heard from Subramaniam and Riga. So we will meet soon. Absolutely. I look forward to talking to you all. Get to know you first. Yeah. இந்த கேசஸ்பர்க் மேரிலாந்து. இங்க கீதஸ்பர்க் தான், இங்கே தான் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் நாங்க. ஆமா. Arun Edward here. If you don't mind, நம்ம ஸ்பாட்லைட் பண்ண முடியுமா லிட்வின்? அருண், நீங்க வந்து NCC அண்டர் ஆபீசரா இருந்த அப்பாட்ட தான். ஆமா அப்பா. ஓகே. நீங்க வந்து இதுல தானே இருந்தீங்க, நம்ம பிரிட்டோ காலனில. கரெக்ட். You went to வேற கண்ட்ரில இருந்தீங்க இல்லையா? தாய்வான்ல நான் PhD பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்க்கு வந்தேன். சோ இப்போ வந்து நான் பயோடெக் பார்மசூட்டிக்கல் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கேன். அப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க, அருண் புடிச்சு உள்ள போடணும். ஃபைசருக்கு ஒர்க் பண்ண லாஸ்ட் 10 years. சோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு பயோடெக் ஆன்காலஜி கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Good to see you here. I did not know you are in US. சோஃபி பாடினாங்கல அவங்க சோஃபி வந்து எங்க கிளாஸ்மேட். I see. At that time, she is very, very popular at that time. Very good. So it's awesome. Very good. Nice to see folks here and good to see. Go ahead, Arun. பாருங்க, தோள் தட்டி மார் தட்டி சொல்றாரு பாருங்க, அவங்க எங்க கிளாஸ்மேட் எவ்வளவு பெருமையோட. நன்றி. ஆமா. சுப்ரமணியனுடைய கிளாஸ்மேட் இப்ப நினைச்சு நீங்க எல்லாம் பெருசா படிச்ச அறிவாளிகளா தான் இருப்பீங்க.
நீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்த சொன்னா நீங்க சந்தடி சாக்குல உங்க மனைவியை எங்க மடக்குனீங்க அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிட்டீங்க. பின்னாடி இருக்கிறாங்களா? நீங்க மியூட்ல இருக்கிறீங்க, பயந்துட்டீங்க பாருங்க மனைவி. மாமா பயந்துட்டேன், மறைஞ்சிருக்காங்க. மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன. ரொம்ப ப்ரொஃபசர் அருமைராஜ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பாக்குறதுல திரும்ப. நாங்க காலனில தான் தெரியும் ப்ரொஃபசர் அருமைராஜ். அவர் தான் என்றும் சிங்கம், எங்களை எல்லாம் வழி நடத்துறதே அவர் தான். அவருடைய இழுப்புல தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அடுத்து வேற யார்? இன்னும் யாராவது கை உயர்த்துங்கப்பா. எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சா கூப்பிடுறேன், இல்லைன்னா ப்ரொஃபசர் மியூட்ல இருக்கீங்க. அருமைராஜ் ஐயா. அருண் வந்து காலேஜ் யூனியன்ல இருந்தீங்கல்ல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன்ல. ஆமா, ஃபாதர் பிரின்சிபல் ஃபாதர் ரெக்டர் பிரிட்டோ இருக்கப்பதான். Okay, I was, yeah. I remember. I remember you very well. Yes. Correct. அருமைராஜ் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் பார்த்து பேசுங்க, இல்லாதது போல அதை சொல்லினா மாட்டிக்குவீங்க. அடுத்து யாரேனும் கை உயர்த்துற மாதிரி தெரியுதே. சரி, தொடருங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சி. Thank you, Agatyan. So now we go into the one of the important segment as well, and our very own Father John Brito, former principal and rector. அவரை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. So he's graced us with his presence. At the same time, he also gave us a video. So we will play the video first, and then we will invite him to join us in person over the virtual meet. Thank you. Hi friends, nice to meet you again after a few months. How are you? நீங்கள் நலமா? நானும் நலமே. SK திண்டுக்கல் கல்லூரியிலிருந்து அடியேன் ஃபாதர் பிரிட்டோ உங்களோடு ஒரு சில நிமிடங்கள். முதலிலே புதிதாக பதவியேற்றிருக்கின்ற நமது தோழர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Both the officials and the board members. From several of you, I am getting through WhatsApp messages and sharing of information from different quarters. I'm very happy about it, that you are keeping alive the bond of relationship. Now, what lies behind this bond of relationship? I borrow a phrase from St. Ignatius of Loyola, and that is, all things new. Probably you would like to know the history of these three innocent words rather. All things new. Some of you may say it is from the Bible. Yes, it is also from the Bible. Behold, Pudiya Vaanam, Pudiya Bhumi. It is not the lyric from the film, but in Tiruvadipadu, the Revelations, you will find something very similar. One day, St. Ignatius, near Manresa, he used to go to the cave as usual and was deeply absorbed in prayer. And suddenly he received an illumination which made him see all things new. And this year, very fortunately, all the Jesuits all over the world, when we say Jesuits, it means our collaborators, our former students, everybody. We are celebrating 400 years of the canonization of St. Ignatius of Loyola and St. Francis Xavier. I need not say much about them. You know them much better. However, what made him and what is the reality today? For example, let us take St. Joseph's College. When we apply this to St. Joseph's, all things new, it fits in very well. And I want you to be legitimately proud about this.
and greet each other. See all things new. Teach your children. See all things new. In the history of St. Joseph's, of course, we have to go back to 1844. The turmoil in Nagapattinam, 40 years stay. What a misery it was. Starting with one student, and today, what is St. Joseph's? There is a giant banyan tree, more gigantic in size than the banyan tree in Calcutta Botanical Garden, West Bengal. What a phenomenal growth. Yes, we can see it in two phases. One, some of you would have browsed through the centenary volume, memorial volume of St. Joseph's, 1944. It was celebrated in St. Joseph's, of course, they are moved to St. Joseph's in 1884. And the second most important document after the centenary memorial volume of 1944 is the 150-year, probably some of you were there in St. Joseph's, use the Latin word sesquicentenary, which means 150 years memorial volume. Now, what is the difference between the two? Those who did not know much about St. Joseph's, for the 1944 memorial volume, they would know the history of St. Joseph's. And after 100 years, what had happened? What is the progress? Well, that is given in 150-year sesquicentenary memorial volume. The sesquicentenary memorial volume, it gives certain features which are very peculiar. One is all the departments of the college, arts and humanities and sciences, are all research departments, which was not so earlier. It was mostly a teaching institution, teachers par excellence, but it produced scholars like Dr. A.P.J. Abdul Kalam. And second one is the new initiatives responding to the needs of the day. It is something which is very extraordinary. And I will give citations for this. The Nobel program, for example, Science and Humanities for People's Development. Perhaps some of you would have laughed at this. Perhaps some may not have appreciated it. But today, you know what it means. That you were made or molded into men and women for others. Yes, what we study is not for ourselves. It is for the development of the neighborhood. And Science and Humanities for People's Development, abbreviated with the acronym SHEPHERD, which has become and which is even today the Nobel program of Indian higher education. You turn the pages of the documents ever since the Kothari Commission, if at all, besides the academic progress we have made, the country has made in the recent years, what is it that imparted social consciousness among the masses of students? Well, the initiative to see all things new, as I said in the beginning, to take the education to the rural masses, whom are our taxpayers. Through their mercy, we received higher education. And this became a novel program, not only a novel program, but a model program. And this became a sort of beginning for the rest of the Jesuit colleges, not only in Tamil Nadu, but all over India. But the difference lies in this. The entire college of student community, nearly today 6,000 are participating in this gigantic program. The villages we have adopted. When we reach the villages, with what joy the children and the elders of the village receive us. That speaks volumes of not only the glory of
shepherd program. I won't say glory, but the contribution we have made to the micro development of that particular rural village, a tiny hamlet, which made many empowered, especially the women group, the youth group, and students. They used to wonder, the parents used to wonder of the villages, how these students coming from different backgrounds stay in our villages, put up with very little conveniences for their life. They cook their own food, etc. They carry the vessels back to the college. Yes. Can you expect this anywhere else? Can you expect a student of any other college carrying the vessels in the town, in the bus, etc., etc.? I can go on adding. Yes. To crown all this, I wish to single out, not only for the college, for the whole St. Joseph's institutions, yet another feature, very meaningful feature, and that is our free meals for the needy students. Our free midday meal for the college students started some 40 years ago, perhaps in the 1970s, by pioneers like Reverend Father Sebastian, the then principal, and then the rector then, Reverend Father Casimir Jnanadikam, followed by others. It is something extraordinary. And Father Jnanaratnam stayed in the villages for the students. And it really needed attention. Students left very early from their villages to the college. And some of them were without breakfast. However, they were waiting for this free midday scheme. And in the school, free breakfast for students. Well, perhaps it was started even earlier. And I appreciate that all these good practices of the institution, St. Joseph's Institution, continues even today. I know some of you have donated generously for the college. Perhaps donations also poured in from the alumni and alumni of both school and the college. Well, we can go on adding several of such glories. And recently you must have heard about the glories we are reaping day in and day out in the field of sports. And today, in the WhatsApp of SJC Alumni Association ESA chapter, there has been a mention, and I too have mentioned it to a certain extent. Well, my dear students, these beneficiaries, they are not products of our pity, no. Thank you, Father John Brito. Can you please spotlight Father John Brito, please, if you don't mind? And is it just me, or I saw him and he looks exactly the same like when we were in college? It's truly a blessing, Father. You are blessed, and we pray for all of your good health. And thank you so much for a wonderful speech, and thank you for walking us through the memory lane. And please go ahead and share with us your thoughts. Well, my dear friends, I have nothing more to say except, again, a note of appreciation for whatever is happening now in the chapter. And I wish you all the best. To tell you the truth, I know more about St. Joseph's and events only through your Alumni Association WhatsApp. You'll be surprised at this. This is not an accusation. If it's a college day, I get the information from the Alumni Association. If it's a sports day, I get the information from the Alumni Association. So this is it that binds us together. That's why I took today time to remain with you for a while. Though my health has very much improved, I am almost normal 99.9%. Soon you will see me in your place. I don't say when.
Till then. Yes, absolutely, Goodbye. Father. Thank you, Father. Father, come to San Jose, Father, please. We are all waiting, and it's always a pleasure. And it goes the same way. We get instantly all the information from your post. So you are really an active member in our WhatsApp group as well. So we always look for your replies, and everything that you put on it is so good. And thank you so much for being such an active member in us. And you're absolutely an inspiration for all of us. And thank you for joining us in person today and giving us this opportunity. I know we kind of scheduled it, and you stayed all along. It's so late. And thank you so much, Father, as always. On behalf of all the Josephites, we are thankful, and we are always grateful for your guidance and presence. And always, you're an inspiration for all of us. And if you're coming here, we all are waiting. Thank you, Father. You were a Sagalagala Vallavan so far, but now we request you to be Ulagam Sutrum Valiban. And please make sure you come to all the 50 states of United States, because you have all of us waiting in all the states of United States. So welcome, Father. Very happy to know that you'll be visiting. Thank you. Okay, with that, let's move to the next program. This is the segment where we invite Mr. Johnson Sabaria. He's from the Board of Advisors to give a speech to the alumni team. Johnson Sabaria. Thank you, Edward. Yadum Ure Yavarum Kelir. Today's the event theme, Let the Freedom Sing. In the theme of the first இதை கொண்டு வரும்போது எட்வர்ட் தான் சஜஸ்ட் பண்ணாரு. அதாவது that tells me how they keep the momentum. ஏன்னா லாஸ்ட் 2 ஈவெண்ட்ஸ்ல ஒரு தீம் வச்சிருந்தோம், ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ஒரு தீம். இப்போ அதை மறக்காம அதை ஞாபகப்படுத்தி போர்டு மீட்டிங்ல சொல்லி அவர் கொண்டு வந்தாரு. அவர் எட்வர்டுக்கினுடைய வாழ்த்துக்கள். Reverend Father John Brito, Reverend Father Peter, Professor Armiraj, our chief guest, Dr. Inigo, and Reverend Father Principal, and our chapter president, Mr. Velangani Raj, and board of directors, officials, and my fellow Josephites. It's my honor to give my thoughts how this board has been elevated. I'm pretty sure 100% that this is going to be the next, maybe a blast. I can say blast. The term is going to be a blast for us. The reason why, because the members who elected, they came from the same route. They got the experience. They are marvelous. Take Agathian, okay? When he was there in the Tamil Sangam, that's the only period, is a porkalam solla. And he brought a fund, which was nothing. I mean, the membership, I really appreciate. Everybody in Washington, D.C. knows about it. That's why still he's a main on Talavar and Channel. Velangani Raj, he also representing many of the volunteering organization. Really, those are experiences. Even Shakti, Velangani, myself, we were there for a long time. Shakti is also volunteering for a Tamil school and all. And all the new bloods comes in. Subramanian, they came for a spirit actually. Subramanian, he brought many members already. We keep continuing the, increasing the membership. Why the freedom is very important today, this world. What our teachings tell us. We were taught by our professors all the values of the society, everything. And we know the Shepherd program, the values, humanity. So when I talk about humanity, how our
representative of Trichy. You know, I remember he was on a travel to train, and we were having a Zoom call for Father Stanson. He was attending that call, even though he was in the middle of the travel. The signal was so low. Our சொன்னாரு ஏழை எளிய மக்களுக்காக பாடுபடுவேன். That exactly right. That's the teaching of the Shepherd program. Very, very nice. I wanted to request one more thing. I know he was saying that Trichy was not changed, everything. That's correct. But what we can do, even American chapter, we also proposed to Professor Almira some time ago, even Father Peter. Why don't we do infrastructure, you know, the environment? Why don't we do underground sanitization? The college campus requires that. Not only college campus, you know, beyond college campus. Why don't we are the first one to go in and do that? And we can always help from the chapter. So being said that, I mean, I'm just putting this forward. When I went for my 25th year anniversary of our reunion in Trichy, I noticed those things. Those are very important for us, not just for enjoying and going and all. This is very important for the next generation. We already finished 175, and we should go for 1,000 years from here. How we can do that? We need to have the good infrastructure to handle those future. Now, I would like to emphasize 3 things for the leadership. It's called 3 C's. The first one is a character. The character comes from us. St. Joseph's College molded us as a good human being. Like I said, just think about the scenario of today's world. Why the greediness, aggressions causing Ukraine or Russia, the war, what kind of casualties we are facing. Even myself, I was checking everyday news 24. Sometimes, you know, even yesterday I was there for 2 a.m. because I want to see what's going on after my work. You know, those kind of things. We are kind of maybe Ukraine phobic or something. You know, that's our heart goes for those people, those who are affected. So those kind of thinkings, you know, how we can spread our freedom and the equality and fraternity has to flourish in this world. That is our thoughts. And second thing is, as a Josephite, you know, you need to be step up, and all the members, how we can improve our, you know, closeness and the networking, and what we can do for the organization. That's very important for us. So I said the 3 C's, right? The first, character. Second one is the competence. I already said, you know, more than 100%, I can assure the current team, they are doing this, you know, wonderful job. They are going to be a blast. I think the lift is already getting the momentum in all phases of the committees. They are making a lot of momentum already. There is no downward path. So you expect more comings in the future. So that the last one I would like to say is, you know, so we have the, you know, the character, competence, and we also has to step in, you know, how we can get into the, you know, the work what we are doing. So in that note, I think I'm taking more of your time. So I would like to conclude my speech. Fellow Josephites, think about improving our network and the closeness, what we are going to bring it in. And thank you for giving this opportunity. Thank you, Velankani, and all the board members. Thank you so much, Johnson Savaria. And as always, Johnson brought up a couple of good points. It's all about participation and networking.
recently I was talking to John Saprias and we were telling about the same thing. நிறைய பேர் யூஎஸ்ல இருக்கிறோம், Josephites. We all need to connect and we all need to put our minds together, and this alumni is the central point for bringing all of us together. Very well said, Johnson. Thank you so much for that wonderful speech. Now let's move to the next segment. A small cultural event break. So Priya, what do we have on the program now? So next we have Lidwin singing a movie song for us. Let's go to the movie song. Yes. இதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் போதெல்லாம் உன் ஞாபகம் தானாட்டும். ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் போதெல்லாம் உன் ஞாபகம் தானாட்டும். என் கண்களின் இமைகளிலே உன் ஞாபகம் சிறகடிக்கும். நான் சுவாசிக்கும் மூச்சிலே உன் ஞாபகம் கலந்திருக்கும். ஞாபகங்கள் மழையாகும், ஞாபகங்கள் குடையாகும், ஞாபகங்கள் தீமூட்டும், ஞாபகங்கள் நீரூற்றும். ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் போதெல்லாம் உன் ஞாபகம் தானாட்டும். இசையெல்லாம் நீ பேசும் ஞாபகமே. பூக்களின் மேலே பனித்துளி பார்த்தால் முகப்பரு ஞாபகமே. அதிர்ஷ்டம் என்றதும் உந்தம் மற்றும் ஞாபகம். அழகு என்றதும் உந்தம் மொத்தம் ஞாபகம். ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் போதெல்லாம் உன் ஞாபகம் தானாட்டும். வசந்தம் என்றாலே உன் வருகை ஞாபகமே. தொட்டால் சுருங்கி பார்த்தால் உந்தன் வெட்கம் ஞாபகமே. அழகு போலவே மோதும் உந்தன் ஞாபகம். மறந்து போனதே எனக்கு எந்த ஞாபகம். ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் தானாட்டும். கண்களின் இமைகளிலே உன் ஞாபகம் சிறகடிக்கும். நான் சுவாசிக்கும் மூச்சிலே உன் ஞாபகம் கலந்திருக்கும். ஞாபகங்கள் மழையாகும், ஞாபகங்கள் குடையாகும், ஞாபகங்கள் தீமூட்டும், ஞாபகங்கள் நீரோட்டும். ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் தானாட்டும். Thank you, Lidwin. ஒண்ணு கவனிச்சிங்களா? எல்லாரும் கவனிச்சிங்களா தெரியல. ஞாபகம் வருதுன்றாரு, யாருன்னு மட்டும் சொல்லவே இல்லை அவரு.
வயசான காலத்துல எதுக்கு இந்த தேவையெல்லாம்? அது வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்களா கட்டாயமா ஒரு பாட்டு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு பப்ளிஷ் பண்றது ஞாபகம்ன்றாரு, யாருன்னு சொல்லவே இல்லை. அடுத்தது Priya, what do we have? So the next thing is a group dance performance by our own Velangani's daughter, Patricia, Raj, and the team. Let's look at the group dance. Two lonely bats crashed in the night. They felt a zing, love at first sight. They knew right then they would be husband and wife. For a zing only happens once in your life. Beautiful baby, with daddy you will stay. And if a human tries to harm you, I'll simply say, because you're daddy's girl. Ever since she was born, I've wanted to protect my little ghoul. So I created a place where all monsters could be safe from them. Humans hate us. They're vicious and they're very loud. I want to go out and see the world. Whoa, honey, you're too young. I'm 118 years old. Don't give me the pouty bad face. This is Hotel Transylvania. All of our monster friends are right here. Hotel Transylvania. Welcome to Hotel Transylvania. Ayo, take one look in the mirror. Implications so clear. I live life with no fear, except for the idea that one day you won't be here. I will not fix the bar. Eyes are green, I eat my vegetables. It has nothing to do with that bar, but if it did, guarantee she be gone. Well, fuck the whole damn field. I'ma get lazy. Pack up your bags, we hit the store, grab our supplies, no need for masks, bust through the door, get the job done like retirement. I man, you look concerned, we magic wand. Human free since 1898. Take a schedule of events, all leading to my daughter's birthday extravaganza. A human? Dad, what are you doing? Who's behind you? Oh, don't worry, sweetie. This is just, your party planner, Johnny Frankenstein. Now, sweetie, to make your night special, we must go. Goodbye. Time to get changed. I don't need a party anymore, Dad. I'm 118 years old, and I need to go on my own adventure. I'm the bad guy. Duh. Dad, you said when I turn 118, I could go out into the world like every other adult. So that's exactly what I'm going to do. Hi, I'm Mavis. Oh, I'm your party planner, Frankenstein.
Right back at you, dude. Not on my watch. Humans and vampires have a dark history. Centuries ago, humans despised our kind, and my wife had to pay the price. So you see, I built this hotel to protect my child, but now, Mavis has feelings for you. What? Awesome. You are a good one. I will allow you to stay for Mavis's birthday, only because I know how much you mean to her. I welcome you to my daughter's birthday celebration. I won't allow you to be with a human like him. Is it true? Are you a human? Yes. I don't care. I still want to be with you. Well, tough, because I don't want to be with you. And I hate monsters. Goodbye. This is all your fault. Johnny was my zing, and now he's gone. Now I'm like you, alone. What have I done? Hold up to me, 'cause I'm a little unsteady. A little unsteady. I'm alone, 'cause this house don't feel like home. You love me, don't let go. 'Cause I'm a little unsteady. My dear boy, I have made a terrible mistake. You and Mavis are meant to be. You zinged. I hope you can forgive me. Hey, dude, it's all cool. What are we waiting for? Let's go back to the hotel. Honey, the worst thing in the world was seeing you unhappy. You know, I still haven't given you my birthday present yet. You? You. Why are you back? Because you're my zing, Mavis. Wow, what a wonderful, awesome performance, Patricia. Beautifully done story, fusion songs, right? Absolutely, yeah. What a wonderful fusion kind of thing. And
can we go to the next program? Sure. So next we have the saxophone solo performance by Glenn Xavier. He's a 9th grader from North Penn School District, PA. Let's go for the program. Yep. Thank you, Glenn Xavier, for sharing your saxophone performance here with us. And can you spotlight us, if you don't mind? Little. So this is one, we just want to let everyone know, this is for all of us to showcase our kids' talents and anything that we want to share. This is a wonderful occasion, like what Johnson was saying. It's a good forum to connect, network, and then share all of our talents as well. Now let's go to the next segment of member introduction by Agathian. And now let's pick some more candidates who are, we see a lot of them are on the, who have joined us. So Agathian, over to you for member introduction. Thank you, thank you. Everybody please turn on your videos. If you want to say a few words and introduce yourself, just raise your hand, physically raise your hands, or go to the Zoom app and just, there is an option called raise your hand. Thomas Valan பேசுங்க Thomas. வணக்கம் அகத்தியன். Hello sir, Professor Armiraj and Father John Brito, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என்னுடைய நண்பர் தான் நம்ம இனிகோ பேசினார் முன்னாடி, அது அப்ப இணைப்பில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இனிகோ என்னுடைய நண்பர், அவர் எல்லாம் சொன்னது மாதிரி அவர் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து வெரி கிரேட். ஸோ அவங்களுடைய அப்பா வந்து வளரும் போதே சர்ச்சில் வந்து அவர் தனியா நின்று போடுவார். அந்த மாதிரி கமிட்மெண்ட் அந்த ஃபேமிலியில. ஸோ தே ஆர் பிளஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அவரை பார்த்ததுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதே மாதிரி இன்னும் தொடர்ந்து நம்ம இந்த நீங்க பேக்ரவுண்ட் அந்த தீம் கூட நல்ல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் inbuilt message about Ukraine. I think the color looks like a Ukraine flag. The world is what we are known now is it's not in a good condition. So we are having that spirit of our college and the spirit on the really good. Other colleges are ரொம்ப technical, over technical. They are very serious. But as a science and arts college students, நம்மளுடைய mindset differs because it's spread out across the fields. So somebody overachieve, somebody so many different ways we achieved. So அதனால we are blessed in that way. அதே மாதிரி எங்க அப்பாவும் போன வருஷம் தான் தவறுனாங்க அப்பா அம்மா. ஸோ அந்த இதையும் அவரும் நம்ம காலேஜுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஐ திங்க் மெனி ஆஃப் யூ நோ ஹிம். இந்த வகையில again we all know that we are actually most of the like me are in the vintage now. We are reaching the 50-year-old group. So
we are starting the next life, where next phase of life where health start to decline. It depends on what you are and how you are made of. ஸோ அருணும் நம்ம என்னுடைய எல்லாம் ஒன்னா வளர்ந்தா அவர்கிட்ட இங்க வந்தது இப்ப தெரியாது. அப்புறம் கால் பண்ணாரு, அவர் தான், நான் தான் சொன்னேன் இது மாதிரி குரூப்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. அருண், டாக்டர் அருண். So it's we are narrowing down, so we are reaching to all the people. We suddenly no connection suddenly happens, everything happens. So இது ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மா இருக்கு. So it's very good and congratulate all the leadership. Thank you for the opportunity. Thank you. நல்லது. தாமஸ் வரலாம் எல்லாம் ஒரு கோஷ்டியா சேர்ந்து வந்திருக்காங்க. பல பேர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. 50 தொட்டு போய் பேசிட்டு போயிருக்கிறாரு தாமஸ் வரலாம். எம்எல்ஏ சொல்லி இருக்கிறாரு. ஆமா, நம்ம வேளாங்கண்ணியும் நம்ம கிளாஸ்மேட் தானே, எல்லாம் அதே குரூப். இப்ப இல்ல உங்கள எனக்கு என்ன காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னா தாமஸ் அப்படிங்க நல்லபடியா நடக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. அரவிந்த் அப்படின்னு ஒருத்தரை பாக்குறேன்னு, அவர் கையை உயர்த்துமா வேண்டாமான்னு தயங்குறது மாதிரி தெரியுது. அரவிந்த் கேக்குறீங்களா? கேக்குதுங்களா? வாங்க. கை தயக்கம்லாம் இல்லைங்க. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? நான் சிகாகோல இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரீயூனியன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களெல்லாம் பார்க்கல, ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜான் பிரிட்டோ, ப்ரொஃபஸர் அருமைராஜ் அண்ட் த லீடர்ஷிப் ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க. Suresh and myself, 2005 MCA graduates. BSc நான் அங்கே தான் படித்தேன். 2002 to 2000, 1999 to 2002, BSc Mathematics. So wonderful times. Great to see you all. Glad to be here. Thanks. எனக்கு மகிழ்ச்சிங்க. வேறு யாரும் வர்றீங்களா? இதுக்கு வேற யாரும் கை உயர்த்தின மாதிரி எனக்கு தெரியல. தொடரலாம், அடுத்த நிகழ்ச்சி தொடருங்க. Thank you, Agathian. It's very important to see that all of you joined during this virtual meet, and please make sure that you stay connected. And we cannot insist enough. Please, if you are not a member, take this opportunity to enroll into the St. Joseph's Alumni USA chapter. And there are a lot of networking. You wouldn't even know how many people are here and what roles they are on. A lot of entrepreneurs are there. A lot of industrial folks are there. And, we have so many people in education field as well. So this is a great opportunity to connect and as well as stay connected within Josephites. So we request all of you to become members, registered members, and know what is happening. And please volunteer. That's another humble request that we put in front of all of one. Let's move on to the next segment. We have Mr. Shekhar Henry from Election Committee to give us a speech. We invite Mr. Shekhar. Okay, நமது யாவரின் அன்புக்கும் மதிப்புக்குரிய டாக்டர் இருதராஜ் எம்எல்ஏ அவர்களுக்கும், ஃபாதர் ஆரிக்கராஜ் சேவியர், ஃபாதர் ஜான் பிரிட்டோ மற்றும் ப்ரொஃபஸர் அருமைராஜ் மற்றும் பிரின்சிபல் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் பிரின்சிபல், பிரசிடென்ட் வேளாங்கண்ணி அண்ட் திரு எட்வர்ட், பிரியா ஜெயராஜ் மற்றும் ஆல் போர்ட் மெம்பர்ஸுக்கும் அவர்களே மற்றும் இதில் பங்கு பெறும் மதிப்புக்குரிய பெரியவர்களே, ஜோசப்பைட் அன்பர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் நமது ஜோசப்பின் சார்பாக என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள கடவுள் கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக நன்றி கூறுகிறேன். ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் ஜோசஃபைட் அலுமினி. நான் 1961 to 63 பிஎஸ்சி மேத்ஸ் முடித்தேன். அந்த நாட்கள் என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாட்கள். எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான். ஆகவே ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ தேங்க் இன்றைய நிலைமைக்கு நம்மை யாவரையும் உயர்த்திய, தங்கள் வாழ்க்கையை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிய ஃபாதர்ஸுக்கும் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் லெக்சர்ஸ் சென்ட் காலேஜுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்களை நமக்கு கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கடந்த வருடத்தில் 2021 முதல் எலெக்ஷனை நடத்த கமிஷன்
சேர்மன் பொறுப்பை எனக்கு கொடுத்து என்னை கௌரவப்படுத்திய பழைய பிரசிடென்ட் ஜான்சனுக்கும் போர்டுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. செலக்ஷன் கமிஷனில் என்னை விட அதிகம் பணியாற்றி அன்புக்குரிய ஆரோக்கிய செல்வம் அருள் சாண்டியாவுக்கும் நன்றி பல கூறுகிறேன். இவர்கள் இருவரும் இரவு பகல் பாராது எலெக்ஷன் ப்ராசஸை டெவலப் பண்ணி குறித்த காலத்தில் வெரி ஷார்ட் பீரியடில் போர்ட் ஆஃப் அட்வைசர்ஸ் திரு எட்வர்ட் அண்ட் திரு பிரான்சிஸ் ஒப்புதலின்படி சப்மிட் பண்ணி கேண்டிடேட்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணி எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக நியூ போர்ட் செலக்ட் பண்ணி முடித்தோம். என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான போர்ட் மெம்பர்ஸை பார்த்ததில்லை. ஐ என்ஜாய்டு ஒர்க்கிங் வித் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் பீப்புள். அதோடு நியூ போர்ட் மெம்பர்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸையும் செலக்ட் பண்ணினோம். இந்த எலெக்ஷனில் கலந்து கொண்ட ஜோசபைட்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி. அதோடு உற்சாகத்தோடு போர்டு ரெப்ரசன்டேட்டிவாகவும் ஸ்டேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக ஒர்க் பண்ண வந்த அனைவருக்கும் நன்றி. பழைய போர்டிலும் அட்வைசர் போர்டிலும் இவ்வளவு ஆண்டுகளாக மிக சிறப்பாக பல மணி நேரங்களை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நமது ஜோசபைட் அசோசியேஷனை இந்த சிறப்பு நிலைக்கு நிலைநாட்டிய மதிப்புக்குரிய ஜான்சன், வேளாங்கண்ணி, அகஸ்தியன், ஹனிபால், சக்திவேல் அனைவருக்கும் உங்கள் சாதனைகளுக்காக தன்னலமற்ற சேவையை பாராட்டி உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். யாராவது பேரை விட்டுவிட்டால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். மே காட் ரிச்லி பிளஸ் யூ ஆல். இவரிடம் பணி ஆற்ற வந்திருக்கும் தலைவர் வேளாங்கண்ணிக்கும் அவரது கமிட்டி மெம்பர்ஸ் யாவருக்கும் வாழ்த்துகள். நீங்கள் யாவரும் ஒண்டர்ஃபுல் பீப்புள். நீங்கள் யாவரும் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக சேவை செய்ய இறைவனை வேண்டுகிறேன். இன்று இந்த வெர்ச்சுவல் ரீயூனியனை வெற்றிகரமாக பல கலை நிகழ்ச்சிகளை கொடுத்து பல உதவிகள் பெருந்து ஐடி லாட் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப அருமையா பண்ணீங்க. அமேசிங். உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. மே காட் ரிச்லி பிளஸ் யூ. வாழ்க வளர்க ஜோசபைட்ஸ் அலுமினி அசோசியேஷன். நன்றி, மறுபடியும் நன்றி. Thank you so much, Mr. Shekhar Henry. And 1961 to 63. So, what if at all we need to give a ovation to him. He is our senior most alumni, and if he can do this actively involved in our board of advisors, it's truly an inspiration for all of us, and there is no reason that everyone should be actively working like you. And thank you on behalf of the board of directors. We also want to thank you, all the election committee, because as you were saying, in a very short period of time, you orchestrated the process and executed it, and it is one of the seamless election process that we have seen. And I think we'll hear that from our current president coming to that. But thank you for all the previous team who worked so close with us, and the team who has gone on board now. So let's invite presidential address from our current president, Velangani Mahimaraj. Over to Velangani. Go ahead, Velangani, you're on spot. நன்றி. அன்பில் நிலைத்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான நல்பகல் வணக்கங்கள். I warmly welcome all of you to this wonderful reunion. I'm extremely happy to thank Dr. Inigo Irviraj for being our chief guest today. On behalf of all of you, I would like to thank the election committee, who did a wonderful job in hosting the first election in the history of our association last December. I would like to sincerely thank the outgoing committee led by Mr. Johnson Sabariar for their outstanding service to our Alumni Association. Mr. Johnson Sabariar is one of the key people who started our Alumni Association, and he has contributed significantly towards the growth of our Alumni USA chapter. On behalf of all of you, I would like to thank
and congratulate Johnson for an outstanding service. Now I actually will go out to the desk of Johnson and we will continue the program from there. We want to felicitate him on behalf of the USA chapter. And as soon as we do that, I will come back to this room once again in Johnson's house in a different room and continue my speech. Please also spotlight at this time Johnson's desk as well. Thank you. I will see you soon back at this desk. Thank you. Yeah, this is. All right. Now, I'm supposed to do it. On behalf of our USA chapter, I kindly request our Secretary, Mr. Agathian, to felicitate our former president with a beautiful punade from India. No. And on behalf of our USA chapter, we have a beautiful plaque that we would like to present. I will read the content now and then present it to him on all of our behalf. The plaque says, St. Joseph's College Alumni Association USA chapter. Memento of appreciation awarded to Johnson Sabariyar in appreciation of his outstanding services to our American chapter as the president. April 2nd, 2022. Presented by General Body, Board of Directors, and Board of Advisors of St. Joseph's College Alumni Association USA Chapter 2022. Johnson, can you come to the center and just walk the place? Just come back. I have the pleasure and the honor of presenting this plaque and award to Johnson on all our behalf. Thank you. Johnson Thank you for doing a good job. So just for all of you to see, that is the plaque that we want to present on behalf of all of us to Johnson. I'm sure you will have it in his office. So thank you so much. Can I say a word? Yeah, please. Okay. I'm so sorry to see all these surprises. Velangani and Agathian, I just came in just 5 minutes before I start joining this meeting. It's so surprising. And this flag is not meant for me. It's for you, the members of the association. You are the pillars of the association. I give this to you because all we are doing is selfless service for the our association, and that benefits our college and alma mater. That's what matters. So what's the next step? So this is the dedication to all of you who worked hard, and I had a great team. Those people, they deserve this. So thank you, Velangani, for your thoughtfulness, and Agathian came to my home and presenting this. This is really nice. So when we have a face-to-face, we get more into it. So we'll get there. Thank you so much. And on behalf of our association, there is a small memento. Wow. It's a beautiful swan glitter globe, which will glow every day in Johnson's life. And whenever it glows, it will always remember and remind him of the beautiful SJC Alumni Association USA chapter. Yes, please. Thank you. Again, this is also to all of you. Very good. Thank you very much. Thank you. We have a biryani here ready. You deserve, Johnson. Thank you. Yeah, well deserved, John. Yeah, right. Johnson. It's all. Absolutely. Yes. Thank you, Velangani. Very good. Am I audible? Yes, go ahead, Velangani. Thank you. As a former president of our association, Mr. Johnson Sabariyar automatically becomes part of the board of advisors starting from this year. I'm very glad to introduce the new team of the new board members. Now I will call upon each of the names of the board of directors, the newly elected ones. And as I call upon each of their names, they will be spotlighted on the Zoom meeting.
I hope Lidwin is ready. So we are going to go through the list. I'm very happy and I'm extremely grateful to introduce my team of board of directors who take charge for the next 3 years. And we are wonderful people who have come forward to serve our organization. I'm happy to welcome the Vice President, Mr. Saktivel Pichaimani. Hello, everyone. I'm happy to welcome Mr. Agathian John Benedict as the Secretary. Please highlight Johnson's. Yes. Agathian is there, I guess, right? Agathian? Focus. Okay, okay, Magachi. Then Joint Secretary, Mr. John Brito Peter. Wanga John Brito, Magachi. The Treasurer, Mr. Edward Jairaj. Our parang ipave our kottu savi our manai vita kuduthar paranga. The area representatives. See, the regional area representatives play a very, very important role because they are the ones who are directly in contact with the local members. So I'm very happy to represent the regional representatives who are also part of the board of directors. First, Mr. Subramanian Thangaya, in charge of South region of United States. Please bring me to spotlight, Mr. Yes, there is Subramanian Thangaya. Mr. Suresh Chinnapan, who represents Midwestern part of the United States. Suresh Chinnapan. Suresh Chinnapan, there he is. Mr. Suresh Chinnapan, who is in charge of Midwestern part. Mr. Joseph Lidwin Francis, in charge of Southwest part of United States of America. Yes, there it is, Lidwin Francis. Welcome, thank you. Then we have Mr. Bartolome Joseph, who is in charge of the West Coast of United States. Mr. Bartolome, thank you. Mr. Bartolome Joseph, welcome. Mr. Anthony Rajan, who is in charge of Mid-Atlantic. Mr. Anthony Rajan, in charge of Mid-Atlantic. He was there a little while ago. I don't see him in the frame, I'm sorry. Oh, okay, male irukkaru. Oh, Thalaivar. Okay. He's on the top. எல்லாருக்கும் மேல போயிட்டார் பாருங்க, உயர்ந்துட்டார் வாழ்க்கையில். ஓகே, மகிழ்ச்சி ஆண்டனி ராஜன். So இவர்களை அதுக்கு பிறகு Mr. Benjamin Nevis is in charge of the New England area. Mr. Benjamin Nevis, actually he couldn't join the call in the beginning. He was here a little while ago, but he has to drop off for some other higher priority task which came up suddenly. Mr. Benjamin Nevis is in the Washington DC area and he's in charge of the New England area. So I'm very happy to introduce this new team of board of directors, and we all request you and promise you that we will do the best we can to serve our USA chapter. I really thank all the volunteers who have come forward to be the new board of directors. I'm just continuing our rest of the speech. We as a team kindly request you for your support, for your help in the successful running of our association. Idu namadu sangam, naam idan angam. Please participate in our chapter programs. Bring your classmates and other Josephites. Get involved. Provide your valuable suggestions and inputs, and let everyone get benefited. And let us extend this benefit to our college students back in India and Trichy, and to the less fortunate people in the world. As an association, we strongly condemn the man-made humanitarian crisis created in Ukraine. Our thoughts and prayers are with the people and children of Ukraine. May peace be restored in Ukraine. Let freedom ring. Sudandram Ulirattum. Vaipirku nandri. Have a great day, everyone. Thank you, Velangani. Thank you so much for taking the time to introduce the board of members and the panel to the
group. And this is a good example. Again, I want to take this opportunity to invite everyone to be a part of this organization. And we want to see you as this panel going forward. And there are a lot of opportunities there for that. So now, Priya, it's over to you. We are going into the next cultural segment. What do we have? So next is a movie song sung by Sophia Virgin Sirumalar, which we sang the Irai Vanakkam. So song by Sophia Virgin Sirumalar. யமுனை ஆற்றிலே ஈரக்காற்றிலே கண்ணனோடுதான் ஆட பார்வை பூத்திட பாதை பார்த்திட பாவை ராதையோ வாட யமுனை ஆற்றிலே ஈரக்காற்றிலே கண்ணனோடுதான் ஆட பார்வை பூத்திட பாதை பார்த்திட பாவை ராதையோ வாட இரவு போனது பகலும் போனது மன்னன் இல்லையே கூட இளைய கண்ணியின் இமைத்திடாத கண் இங்கும் அங்குமே தேட இரவு போனது பகலும் போனது மன்னன் இல்லையே கூட இளைய கண்ணியின் இமைத்திடாத கண் இங்கும் அங்குமே தேட ஆயர்பாடிய கண்ணனையோ ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையோ ஆயர்பாடிய கண்ணனையோ ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையோ பாவம் ராதா யமுனையாற்றிலே ஈரக்காற்றிலே கண்ணனோடுதான் ஆட பார்வை பூத்திட பாதை பார்த்திட பாவை ராதையோ வாட. Wow, wow. What a beautiful song sung by Mrs. Sophia Virgin Sirumalar. Beautiful voice, right? Absolutely. Phenomenal. The talent what we have in our family, extended family is very, very good. Okay? Felt like I was hearing the real song sung by the professional singer. Yeah, I was thinking the same thing. It's like very melodious. And one other information, and she sang the same song in 1991, I think, when she was doing second year MSc. Correct. That's wow. right. Yeah. Hey, you mean Bartholom, was that in the orchestra, college orchestra? Or? Yeah, there was a competition on the. Very nice. Very nice. Oh, right? Probably we should have her and do a program in the next cultural one. So we should spotlight some of the activities. So Agatya. எல்லா ஷெப்பர்ட் ப்ரோக்ராம்லயே அந்த பாட்டை பாட வச்சிருவோம். ரொம்ப அழகா பாடுங்க. Nice, very melodious. Absolutely, very good. Yes. He's my cousin too. Oh, nice. So family has the talent. Beautiful. So next we are going to have a Jesus song sung by Larti and Kathy, who are daughter of our SJC alumni Jerome Cronin. He did his BSc and MSc Computer Science from 91 to 96. Larti is a second grader and Kathy is a preschooler. Let's hear them singing. Wow, very good. Let's see. என்னை நேசிக்கின்றாயா என்னை நேசிக்கின்றாயா கல்வாரி காட்சி கந்த பின்னும் நிசியாமல் இருப்பாயா பாவம் பாரபடி சுத்தனான் பாசம் கொண்டு அழைக்கின்றன் பார் பாவம் பாரபடி சுத்தனான் பாசம் கொண்டு அழைக்கின்றன் பார் உன் பாரம் யாவும் சுமப்பென் என்றேன் பாதம் தன்னில் எல்லை பாடவா
முன்பாரும் யாவும் சுமப்பெருந்தன் பாதம் தன்னில் நிலை பாடவா எதிரேசி கெப்ராயா எதிரேசி கெப்ராயா கவாயி காட்சி கண்டபியம் ஏசியாவை ஏற்பாயா. Wow, wow. What a cute performance by Lottie and Kathy. We also now have younger singers in the orchestra, right? Absolutely. Oh, what So a cuteness. Full loaded with cuteness. That's absolutely wonderful. So next we have a different program. This is not like a regular one, where Caleb Joseph is going to show how he is solving a Rubik Cube. Caleb is a 9th grader from Sandburg, Chicago. He is son of Herman Joseph, who is an alumni. I believe he did his MSc, BSc and MSc Computer Science in SJC from 91 to 96. So let's look how he's solving the cube. Interesting. Let's see this. All right, so I'm gonna solve this Rubik's Cube. But first we have to scramble it first. And to scramble it, I'm using a website called cstimer.net. It displays your average, it displays your current best time, it shows the mean of your solves and how many solves you did. And it gives you a random scramble each time too. So I have a random scramble pulled up right now. And yeah, I think I'm just gonna do it in front. So to scramble the cube, you have to hold the green side facing you, so the green side facing me, and the white side on top, so the white side just like this. And what you want to do, you want to follow the following moves. Now, if you don't want to solve the cube, then you probably won't know these moves. But you know, it's just I'll just say some random letters. It's probably what it'll sound like. But U F R2 U prime L2 F2 U B2 R2 D L2 D2 L prime R prime F R prime F prime R D R2 B and R prime. And so now it's completely scrambled. You get in cubing, you get 15 seconds of inspection. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh yeah, I think I'm good. Actually, this is an all right scramble. So yeah, 3, 2, 1, go. So this is starting off all right. No, I kind of messed up there. That's fine. I don't think it'll backstab me too much. Now I'm on OLL, so I just did the cross and F2L, which are 2 different algorithms in cubing. And now I'm on PLL. And that's it. 41, the thing did kind of pause because it said low battery, but that's fine. And the cube is completely solved, and it shows right here my time 41 and my average or mean 17.7441. Probably not that though. Probably around like 30, the average. But yeah, that's it. And yeah, thanks for learning to cube with Caleb. Yeah, goodbye. Wow, Caleb, that was wonderful. What a talent, right? When I was little, my dad got me a Rubik's Cube. The only way I could solve is take out the stickers and stick it together. Okay. Okay. So this is a good one. For me, Rubik is like rocket science. I cannot even solve that. It doesn't matter. For like 41 days, I won't be able to solve that. He did it in 41 seconds. Is that like amazing? Caleb, this is good. And showcasing that kind of talent is also amazing. Good job thinking outside the box, and thanks for sharing the video with us.
Now, so next we have a song sung by Miss Patricia Raj, our Velangani's daughter. She's a senior at University of Sciences in Philadelphia. She's going to perform with her classmate, Miss Yo-En Fawn. Let's hear the song. 1, 2, 3. To spend the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning red. You're the magician's assistant in their dreams. They come unstuck, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you'll like. The guy decides to quit his job and he heads to New York City. This cowboy's running from himself. He's living on the highest shelf. And they come unstuck, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Let's go! That was so good. fantastic. And Patricia, she's always lively. It's just so much of talent. And we got a chance to meet with her, and it was amazing. She's very lively all the time. So thank you so much, Patricia, again, for sharing that song with us. வேளாங்கண்ணி மாதிரியா எட்வர்ட்? வேளாங்கண்ணி மாதிரியா? அது வேற துருவம். வேளாங்கண்ணிக்கும் அவளுக்கும் ரொம்ப தூரம். I don't know. Just she's so much talented. We were inspired how she was talking and kept us so busy. And of course, Velangani was like, and connecting and talking to us very actively. We can see Velangani there. But she's absolutely talented in terms of dances and singing and everything. And beautiful wonderful voice. It's lively always. Yeah. Good to know that. And now let's go to the third segment of member introduction. Over to Agathian. If there is anyone, feel free to raise your hands or just let us know. It's all one family, extended family. So there is no need for being feeling outside the circle or something like that. But by all means, raise your hands and then we will bring you on spot. Over to Agathian. சரியா சொன்னீங்க. யாராவது அறிமுகப்படுத்த விரும்பினால் நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்களே பேச ஆரம்பிக்கலாம். எல்லோருக்கும் மதிய நேரம் ஆயிடுச்சு. கிழக்கு நேரத்துல பசியில கிளம்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்துறவங்க இருந்தாலும் இந்த ப்ரோக்ராமை பத்தி கருத்து சொல்றதுக்கோ இல்ல உங்க மனசுல தோன்றதை பத்தி ஷேர் பண்றதுக்கோ தாராளமா பண்ணுங்க இந்த நேரத்துல. Joe and Pepin. We see Nelson. I don't know whether we have seen Nelson before. Nelson, have you been with us? If not, please, if you want to share your thought. I see a lot of new faces, I believe, maybe. நெல்சன் நீங்க சொல்றது இந்த நம்ம பேச்சாளர் நெல்சன் சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவர்லாம் பெரிய ஆளுப்பா. Very good. தொடருங்க. மற்றவர்கள் யாரும் முன் வர மாதிரி தெரியல. நீங்க நிகழ்ச்சியில் தொடருங்க. Okay, very good. So let's take if there is, if in future, if you have anything that you want to share, by all means let us know. We will spotlight you. Let's move on with the next segment. Let's invite Suresh Chinnappan to share some of the action items that they are working from the USA chapter on, especially on the SJC local website redesign. I invite Suresh Chinnappan to share some of the activities. This announcement is regarding SJC Alumni US chapter website modernization. I'm the webmaster.
So currently our website consists of all static content. So we would like to upgrade and modernize our website with dynamic content, with a lot of new features and in a secure way of accessing. So as soon as we decided, okay, we are going with the modernize our, like all the board members, our unanimous choices, why can't we give this opportunity to our college students? So why can't we pick the student and we can give this opportunity? It is not just provide the opportunity for them. It's just they will get industry experience from the expert people. Apart from the industry experience, is all about knowledge, because one person from US, he will always work on the wireframe clickable prototype. He will work with the students in India. So it's basically like giving good communication, as well as the students who are going to be participated, they will learn a lot of process and standard and requirement what industry is really required. So on top of experience and knowledge, they will get more exposure. What does that mean, exposure? So for this website, we are planning to implement with cutting edge technology like React.js, AWS, Spring Boot, DynamoDB, and since we are going with AWS, the WAF for secure site. So which will give very good exposure for them, and it will help them to market themselves for their career level, and it will help them to become a full stack developer. So that's what really we needed. So this is from the student side. From our alumni point of view, it will help to strengthen our relationship with our parent association. That's really important. So now how we are going to pick the students, how we are going to implement. Probably most of the people would have heard LIFT program. We launched the LIFT program. The LIFT program is like we are going to conduct a lot of session from here, and we are going to collaborate with the management. Recently, there was a program which is like LIFT program we conducted for agile methodology. Almost 96 people participated, our student participated, which is, I would say, great success. It's one of the great initiative taken by our alumni. Thanks to our management for this one. And like when we choose the student and how we are going to encourage them. So we are providing a knowledge, we are helping them to become a full stack developer knowledge. On top of it, we are planning to select 2 people. The project is going to be for the 2 months. We are planning to give some stipend. It's not about money. It's all about the token of appreciation and the encouragement what students are going to get. So we are planning to give 5,000 rupees per month. So it's just an initiative. So many more program will happen through our alumni association going forward. So for this program, we are really looking for more volunteers and more contributors, especially donations. So if anyone really want to contribute or volunteer donate, please reach out to our alumni association. Our website has the email and contact numbers. You can reach out to me also or anyone. You are always welcome. Your cooperation, your support is much needed for all our initiative, especially for this website modernization. I will distribute what we are going to develop, how our site going to be with the clickable, the prototype, especially wireframe in our SJC WhatsApp group. So probably you can give more ideas like how it should be and all those things. That's all from my end. Thanks to everyone. Thank you so much, Suresh, much appreciated. This is one example. This is a remarkable year for all of us, right? Because we are trying to, all the things that we have been working so hard, it's happening now. We are connecting US Alumni Association with the alma mater, with the college, connecting with the students, serving them by educating them. That's what's going on as well. And also giving an opportunity to do hands-on. This is how we are going to exceed all the things that we have in our mind to be connected with our upcoming students and our current students, upcoming graduates, and then we kind of encourage them to get on board quickly.
So now what we have, Priya? Just 1 minute, 1 minute, Edward, 1 minute. I like to, you can stay on the focus, no problem. I'd like to add on to what Suresh and Edward said. See, this is an opportunity for all of us to help our alma mater, especially not the college, but the students, right? So they are young students, they need help. We want to guide them two ways. We want to guide them technically by our experts. We're all experts in technology here. So we want to, from the industrial experience, we want to give them the live technology experience. So that's one way. The second way is we want to also help them in little financial help. So the total cost of estimated value of this particular project is 30,000 rupees, Indian rupees. So it converts into $450 US, which is a piece of cake. Okay. So we can do it on our association, but that's not the point. We want all of you to be involved. So even if you contribute $25, $50, it's an opportunity we are opening up for you to give back little by little to our students back in India. And I'm sure this is a golden opportunity. You see this as a golden opportunity. Please reach out to the treasurer. Please contribute generously. We want to do the same kind of program through what is called as LIFT. LIFT is an acronym. We want to continue to impart them knowledge, to impart them hands-on experience, to give them industrial knowledge, at the same time, help them academically to buy some books and stuff like that with the least amount of monetary help as well. So please come forward generously. It's an appeal to you. It's an opportunity to you. Please reach out to the treasurer and contribute generously. Thank you. Thank you, Velangani. And also, if you have similar ideas, don't hold up. If you think that you have some idea that needs to be implemented that will connect with the our students, which will benefit them, please bring it to our attention, and we can collaborate and work with you all. Thank you so much. Priya, or go to the next program. So we have 2 songs. My name is Jessica, and I'm going to sing a song today. Oceans of fun, we're playing in the sun. Oceans of fun, we're such a place fun. Oceans of fun, it's one for all and one for one. Our sun is beautiful, you can see it's oceans of fun. Every little fish has a big dish. One simple little wish, it's just to splash and splish. Everybody grins, dancing on their fins. So come on in and give us a spin and let the fun begin. Oceans of fun, we're playing in the sun. Oceans of fun, we're such a place fun. Oceans of fun, it's one for all and one for one. A sunny beautiful you could see it's oceans of fun. Up in the sea, everything is free. There's no admission fee in our ocean family. Swimming when it's light, swimming when it's night. In our ocean fun is magical. LSPC are struck. Oceans of fun, we're playing in the sun. Oceans of fun, we're such a great sun. Oceans of fun, it's one for all and one for one. A sun is beautiful, you can see it's oceans of fun. A sun is beautiful, you can see it's oceans of fun. Oceans of fun. 2, 1.
Wow, what a cute performance. She showed the facial expressions, contrast between the English song and the Tamil song. Amazing, amazing. Beautiful performance, right? Cuteness, loaded with cuteness. So, yeah. Very That's good. right. Go ahead. We loved the program. Thank you. Thank you, Jessica. So the next one is a Bharatanatyam dance performed by Renita Nelson. Renita is Nelson Kulandaisamy's daughter. She is first year computer science in Loyola College, and Nelson did his BSc and MSc computer science from 91 to 96. So let's go for the Bharatanatyam now. Sound வரலையே. Audio, have you muted? Can you restart that? Yeah. The audio, please. Okay, it has been. Thank you, Renita. That was a beautiful performance. Very graceful dance, isn't it? Oh yeah, very nicely done. Beautiful facial expressions and graceful dancer. Thank you, Renita. So the next one is performed by Shafin and Kevin. They both are our alumni kids joining together and doing this. They both are 8th graders. Shafin is son of Pepin Brito. He is our SJC alumni. Again, he did his BSc and MSc, I believe, computer science in 91 to 96. And Kevin is son of Leo Thomas. Both are from New Jersey. He did his BSc and MSc computer science 91 to 96 as well. Let's see the music that they are playing. Awesome. That's a very good performance. We love it. That brings us to the end of the cultural program that we have for today. The next segment, what we had is for member introduction. I think if anyone is there who wants to give, who wants to talk or share your
feedback or anything like that, that's okay. If not, we will go to the vote of thanks. Let's give like a 30 seconds for anyone to volunteer if you want to share any thoughts. இறுதி வாய்ப்பு பேச நினைச்சதெல்லாம் பேசிருங்க. நழுவ விட வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் எல்லாம் வந்து லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் இன்வால்வ். உங்களுக்கு தெரியும், வேளாங்கண்ணி அண்ட் டீம், you guys did a great job. One of the things I was trying to compact my speech within 4 minutes, but it went long. But anyway, the communication, the last C is a communication. That is very important for us. So I don't know how we are communicating with the parent association, how parent association communicating with us, how we communicate with our members. These are very, very important, and transparency, openness, and this will bring values to us, especially the trustworthy. The members has to have a lot of trust on us, what we are doing. That's very important. To conclude this, I think once again, all the team members, the new board, especially this is one of the things that a startup for the new board. We supposed to have it in January, but now we are having today. So it's a good startup, and let's focus on the next. I think we may have one in July, August, then maybe December. Maybe there are 3. That's I live up to Velanganni and team. So congratulations, Edwin. Great job. All the graphics you did. Nobody can beat you. I'm telling you, I still think the Ukrainian flag and all the 3D look, and you both did a great job. I'm telling you, really, really, you should supposed to sing a song now. Thank you, Johnson. Actually, I wanted to let everyone know, even though Johnson was giving credit to me, every time when we say we need to come up with a theme, போன தடவை வந்து விடியலை நோக்கின்னு சொல்லி டக்குன்னு ஸ்பாட்ல அடிச்சதும் அவர் தான். இந்த தடவையும் நாங்கள் வந்து என்னென்னவோலாம் ட்ரை பண்ணுவோம், என்ன நேம் வரணும், இந்த பீஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் கான்செப்ட்ல வரணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ உடனே அதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் டு ரிங் அப்படின்னு ஸ்பாட்ல கொடுத்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாரு. இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ், கோ அண்ட் ரீட் வாட் இட் மீன்ஸ் இன் த டிக்ஷனரி. இட் இஸ் அ வெரி இன்சைட்ஃபுல் caption that he came up with, and he's always been our inspiration. Of course, Agathian, உங்களுடைய thoughts about it? Great phrase is called "Let Freedom Sing." If you Google it, you will see a lot of things in the history. Yeah, that's nice. நீங்க பேசுங்க. சிறப்பு. ஆமா, பெருசா பேசுறதுக்கு யாரும் மக்கள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. லெவலுக்கு போயிடலாம். தேங்க்யூ ஜான்சன். யாராவது பேச வர்றீங்களாப்பா? யாராவது? அதான் தேங்க்யூ சொன்னேன் ஜான்சன். தேங்க்யூ. என்னால் வர முடியல லாஸ்ட் மினிட்ல. ஸோ well deserved. Congrats on getting Ponnadai and the plaque. I unexpected. I'm I don't know what to say, but I'm speechless. But this is for all. I'm telling you, it's not for it's for all. I mean, Joe, you are the pillars. ஜோ வந்திருக்காரு. ஜோ வாங்க. ஆமாமா, ஜோ வந்திருக்காரு. வணக்கங்க எல்லாருக்கும். ஆக்சுவலா ஜான்சன் சொன்ன மாதிரி thank you, and I was so glad to see Velanganni and Agathian coming over there in person to deliver that rather than doing it virtually, right? That shows the appreciation the team and the college all of us have for all the years of service that you have provided. So thank you. நீங்க தான் வந்து இதை இனிஷியலா வந்துட்டு முன்னெடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சீங்க, and then you have been doing it for so many years. So thank you, special thanks on behalf of everybody. And as usual வேளாங்கண்ணி, எட்வர்ட் எல்லாரும் கலக்கிட்டீங்க. ஐ நோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் போடும்போது அதுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு எவ்வளோ வேலைகள் நடக்கணுங்கிறது டெஃபினட்டா தெரியும். ஸோ இன் அடிஷன் டு ஆல் த ஒர்க் தட் யூ ஆல் ஹேவ், ஐ நோ how busy people like Velanganni are with so many activities, so many organizations that he is involved with. In spite of all that, you find time to do this. So thank you all so much. And it was really good to see, our professors, our, old students and our batchmates and 91, 96 kalakit irukeenga, BSc, MSc, there were so many kids and so many programs. So it was so good to see you all. So good to see my classmates and all of you and my batchmates and everybody, Shekhar Anna,
அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மீட்டிங் கூட தவற விட மாட்டேங்கிறாரு அவரு. That's super. So thank you all so much, and special mention to that lift program and the initiative that you have all taken. Those are really great actually. So more meaningful, and definitely we will all do more of that. Thank you. ரொம்ப நல்லது. ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் சொன்ன இடத்துல இப்போ நான் ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது நம்ம மிஸ்ஸஸ் பிரியா எட்வர்ட் தான். ஒரே பெண் இந்த அரங்கத்தில் இருந்தவங்க அவங்க மட்டும்தான். மனம் மாறாமல் அதே முகத்தோட எட்வர்டு கூட பொறுமையாக அவ்வளோ நேரம் இருந்து சிறப்பாக செஞ்சுருக்கீங்க. இந்த வேளாங்கண்ணி தலைமையில நிகழ்ச்சியில் நடந்திருந்தாலும் நான் மனது விட்டு ரொம்ப வெளிப்படையாக பாராட்ட விரும்புவது எட்வர்டு குடும்பத்தினரையும் நம்ம ஜான் பிரிட்டோ குடும்பத்தினரையும். உண்மையிலேயே 2 பேரும் இணைந்து தான் அவங்க தான் எங்களெல்லாம் சேர்த்து இழுத்துட்டு போனாங்க. மிக சிறப்பாக பண்ணி செஞ்சீங்க. இருந்தாலும் முறைப்படி நீங்கள் நன்றி நிபுணர் அடுத்த நபரை அழையுங்க. This is one good example. East to west, south to north. பாருங்க, ஃப்ளோரிடா, அட்லாண்டா, இங்கே வாஷிங்டன் டிசி, நியூயார்க், நியூஜெர்சி, வெஸ்ட் கோஸ்டில் எங்க சிகாகோ, தென் California. So many places, even Joe Matthew, Texas. Look at it. What a beautiful, meeting here. Connecting all the dots very beautifully. Yeah, very absolutely. Beautiful. Yeah, thank you. நன்றி. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. இன்றைக்கெல்லாம் மாமனிதர்கள் ஒருத்தரையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன், ஒரு கிளிச் இல்லாமல் இல்லை, எல்லாம் லாட் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் ஐடி பீப்புள் கனெக்டட் மீ. எல்லாமே ரொம்ப அமேசிங் ஜாப். ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல் மோர். எல்லாம் பிளஸ்ஸிங், கடவுள் கொடுத்தது எல்லாமே பிளஸ்ஸிங் பார்க்கலாம். ஜான்சன் சபரியார் எல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணவங்க கப்பல் எட்வர்ட் அண்ட் பிரியா ஜெயராஜ் அண்ட் வேளாங்கண்ணி ஒவ்வொருத்தரையும் ப்ரைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஒவ்வொரு கிரேட் ஜாப் அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஜாப் அண்ட் தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகேன். என்ஜாய்ட். It's of course a teamwork, and a lot of background work has been put together. Especially John Brito has spent a tremendous amount of hours in getting all this behind the scene work. இப்போ இன்னைக்கு சீம்லெஸ்ஸா போனதுக்கு most of the reason is Lidwin, John Brito, and everybody as John Brito, hats off to you, Subramanian, and எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல, Suresh, everybody has we met almost every week and then worked on it, and the credit goes to them. Thank you so much for putting all the hard work. So if there is anyone who have any thoughts, if not, we can go to the vote of thanks by Mr. Saktivel. Saktivel. Okay. எல்லோருக்கும் வணக்கம். On behalf of our SJC Alumni USA chapter, I extend our deep sense of appreciation and thanks to our chief guest, Dr. Inigo Irudayaraj, special guests, Father John Brito, Father Arakesami Xavier, and Professor Arumai Raj for joining to grace this reunion. I would like to take this opportunity to thank each and every one of our Josephites for attending and enjoying this program. Further, I'm grateful to all the participants, especially our junior Josephites and speakers. I wish to express my gratitude to election committee members, our previous alumni board members, and current board members. A special thanks to our MC, Edward Jairaj and Priya Jairaj, and well-motivated reunion organizers and volunteers led by John Brito Peter. Finally, my sincere and big thanks to our executive committee members of the USA chapter. Thank you very much. Meet you all in our next reunion. Nandri. Vanakkam. Thank you so much, Saktivel. That brings to the closure of today's program. We extend our sincere thanks to all the people who have worked behind to make this a successful event. And thanks for all the Josephites who joined into this program and made this a grand success. And we thank all of our chief guest and the special guest that joined today. And this was a phenomenal beginning, and we will meet you all in the next program. Thank you. Bye. Everybody, wonderful Thank day. you. Thanks to Edward and Priya. Thank you all. for coordinating and Thank fixing you, the everyone. program. Thank you, Priya. Thank you, Bye. Edward. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye.
I think Velangani, you can stop the recording, right? Yes, recording is with John Peter Brito. Brito, stop. Yeah. Stop. Thank you. Just to make sure, yeah. Record Okay. stop பண்ணிட்டீங்களா? Yeah.